Yeah, regarding the books, yes, for CA, CM, for CMA, no books actually. But for CA, yes, for final, there are on financial reporting, we have books. That is Ind AS made easy as well as financial reporting made easy. And for CA Inter, yes, you are well aware, I think. Two books are there. That is Accounting Standards made easy, and the other one is Auditing and Assurance made easy. And there is one more book which is for the purpose of members. Yeah, that members. Yeah, members book, that is Ind AS Ready Reckoner. All these books right now it's published by Taxman. Okay, that's it, my dear. This is about myself. Yeah, let's come to the corporate financial reporting. Sarina, right. This one, I mean, మీ చాప్టర్ ఈ సిలబస్ చాలా చిన్నది యాక్చువల్గా కంపేర్ చేస్తే ఫైనల్తో కంపేర్ సిఏ ఫైనల్తో కంపేర్ చేస్తే చాలా చాలా చిన్నది. ఓకే, ఐ ఫీల్ లైక్ 100 అవర్స్ టు 120 అవర్స్ అంతకంటే ఎక్కువేం పట్టదండి. ఓకే, 100-120 అవర్స్లో ప్రాపర్గా ఐ మీన్ కంప్లీట్ చేయొచ్చు, 100% కంప్లీట్ చేయొచ్చు. ఓకే, దీనికి అంటే మనం మీ ఇన్స్టిట్యూట్ మెటీరియల్ తీసుకుందాము, అట్ ద సేమ్ టైం నేను యాడ్ చేస్తాను చాలా. ఓకే, ఇన్స్టిట్యూట్ మెటీరియల్లో వెరీ బ్రీఫ్గా మొత్తం డేటా ఇచ్చేశారు. వెరీ బ్రీఫ్, వన్ స్టాండర్డ్. ఇప్పుడు మీరు చూసింటారు ఆల్రెడీ. ఒకసారి మనం ఒక్కొక్క స్టాండర్డ్కి వెళ్తే ఒక 2 పేజీలు 3 పేజీలు 4 పేజీలు, దట్స్ ఆల్, అంతకుమించి లేదు. కానీ క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతారు అంటే ఐ థింక్ దిస్ ఈస్ ద న్యూ సిలబస్ కదా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, రైట్? ఇస్ ఇట్ న్యూ సిలబస్? లాస్ట్ టైం ఐ థింక్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ ప్లస్ ఇండ్ AS అన్నీ ఉన్నాయి. ఎస్ మై డియర్, సరే కదా, లాస్ట్ ఇయర్ అన్నీ ఉన్నాయి. ఇప్పుడైతే ఐ మీన్ ఓన్లీ ఇండ్ AS వస్తుంది, మ్యాక్సిమం ఇండ్ AS ఉంది. అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ పైన ఐ మీన్ హార్డ్లీ ఎనీథింగ్. ఓకే, రైట్. కానీ దాని డెప్త్ అంత గొప్పగా ఏం లేదు. కానీ నేను కొంచెం ఎక్స్ట్రానే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, మీకు ఇచ్చిన లెవెల్ కంటే కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఇస్తాను. ఇస్ ఇట్ ఫైన్? కరెక్ట్ కదా. ఎక్కువ నేర్చుకున్నాను అనుకోండి, మీరు రేపు CMA ఫైనల్ అయిపోయిన తర్వాత మోస్ట్ ఆఫ్ ద CMAs ఐ మీన్ నేమ్ సేకే కాస్టింగ్ ఉంటుంది, కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ వర్కింగ్ అకౌంటెన్సీనే. అగైన్ దే విల్ కమ్ టు ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్. అప్పుడు బిగ్ కంపెనీస్కి వెళ్ళారనుకోండి, రైట్, మీకు ఇండ్ AS వచ్చు అంటే మీకు ఇంత కొంచెం వచ్చిండాలి కదా. కొంచెం కాకపోతే కొంచెం నాకు వచ్చు అని చెప్పడానికి కొంచెమన్నా వచ్చిండాలి. అది వస్తే రేపు ఏదైనా ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినా సరే, సార్ నాకు ఇండ్ AS వచ్చు, ఇంతవరకు వచ్చానన్నా చెప్పగలగాలి. అప్పుడు వాల్యూ ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ నా సజెషన్, మీరు ఇప్పుడు వింటున్నప్పుడు నేను ఏమేమైతే రాస్తానో మొత్తం రాసేయండి మీరు నోట్బుక్లో. ఓకేనా? రైట్. అది మిస్ చేశారనుకో, అది నేను షేర్ చేయగలను డాక్యుమెంట్, కానీ ఇంటెన్షనల్గా షేర్ చేయను. ఓకే, రైట్. రాస్తారు కదా, ఐ థింక్. రైట్, రైట్. అది రాస్తే దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వెరీ 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 యూస్ఫుల్ టు యూ. ఓకే, దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఏ సమ్మరీ. అదే సినాప్సిస్ కూడా అవుతుంది మీకు. మీరు ఎగ్జామ్ ముందు రోజు కానీ ఐ మీన్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, రైట్, దాన్ని పర్ఫెక్ట్గా రివిజన్ చేసుకునేసి వెళ్ళినా కూడా ఆబ్వియస్గా పాస్ అయిపోతారు. ఓకే, రైట్. కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే చాలా ఈజీ. కొంచెం రీజనబుల్ ఎఫర్ట్ పెడితే 100% పాస్ అయిపోతారు. దట్స్ ఇట్. దాని గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరమే లేదు. కొంచెం రీజనబుల్ ఎఫర్ట్స్ పెడితే 100% పాస్ అయిపోతారు. ఓకే, చలో. మీ సిలబస్ చూస్తే మీకు తెలిసిందే, బట్ ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు టేక్ యూ త్రూ. ఓకే, ఇక్కడ స్టాండర్డ్స్ అకౌంట్, రైట్, ఇండియన్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ అని చెప్పాడు, రైట్. ఇది 25% మార్క్స్. ఓకే, ఇవన్నీ పెద్ద స్టాండర్డ్స్, అంటే నెంబర్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్స్ డీటెయిల్గా వెళ్దాము. ఇది వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ షేర్స్, డిబెంచర్స్, దిస్ ఈజ్ అ స్మాల్ థింగ్. యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే నథింగ్ గ్రేట్. యా, అకౌంటింగ్ ఫర్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్, దిస్ విల్ టేక్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైమ్. దిస్ ఈజ్ లైక్ ఇండ్ AS 109. ఇది కూడా ఇండ్ AS ఆబ్వియస్లీ. ఇండ్ AS 109 స్టాండర్డ్, అది ఒక పెద్ద సముద్రం. అది మళ్ళీ సముద్రం కాదు, మహాసముద్రం. ఓకే, రైట్, అది ఓషన్ అంతే చెప్పాలి. అది చెప్తూ పోతే ఒక 40 గంటలు 50 గంటలు చెప్పినా సరే ఇంకా స్టిల్ ఉంటుంది, అంత పెద్ద స్టాండర్డ్. కెన్ యూ గెస్ అప్రాక్సిమేట్లీ హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ పేజెస్ ఉండొచ్చు ఈ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ స్టాండర్డ్? బేర్ స్టాండర్డ్ గెస్ చేయండి. మీకు 5 పేజెస్ ఇచ్చారు. అర్థం కాల.
మీకు 5 పేజెస్ ఇచ్చారు. యాక్చువల్ బేర్ స్టాండర్డ్ ఎంత తెలుసా మీకు? బేర్ స్టాండర్డ్ 250 పేజెస్ ఉంటుంది ఇది. ఓకే. సో అర్థమైందా? మీ వాళ్ళు అంత బాగా సినాప్సిస్ చేశారు. రైట్. సరే వదిలిపెట్టండి, వాళ్ళని వదిలిపెట్టేయండి. కానీ కొంచెం రీజనబుల్ నాలెడ్జ్, ఈ స్టాండర్డ్ రాలేదనుకోండి, మీకు ఏమీ తెలియదని సర్టిఫై చేస్తాను నేను కాదు, ఎవరైనా చేస్తారు. ఓకే, అది దట్ ఈస్ ద ఐ మీన్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ స్టాండర్డ్. ఆ ఇంపార్టెంట్ స్టాండర్డ్లో మీకు నాలెడ్జ్ లేదు అంటే మీకు ఏమీ రాదు అని, దట్స్ ఇట్. ఇంకొక సెకండ్ థాటే లేదు. ఓకే, సరే ఇక్కడ అన్ని స్టాండర్డ్స్ చదువుతున్నాం కదండి అంటే ఈ స్టాండర్డ్స్ వాళ్ళ తాత ఇది. ఓకే, రైట్. సో అంత డీప్, అంత చాలా బుర్ర పెట్టాలి, చాలా టైం ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. దెన్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఎ గుడ్ వన్ అండ్ యూ విల్ ఎంజాయ్ ఇట్. ఐ తో లవ్ ఇట్, ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ టు అప్లై ఇట్. నేను చాలా ఒపీనియన్స్ ఇస్తాను కార్పొరేట్స్కి. ఆ ఒపీనియన్స్ ఇచ్చే వాటిల్లో 109 వస్తుంది. మేజర్గా 109, 115, 116 పైన ఒపీనియన్స్ అడుగుతారు చాలామంది. ఓకే, అక్కడే మన యొక్క ఎక్స్పర్టీస్ ప్రూవ్ చేసుకోగలం యాక్చువల్లీ, కరెక్ట్లీ స్పీకింగ్. ఓకే, ఐ ట్రై టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్, మీకు మరీ ఎక్కువ చెప్పుకోకుండా 40 గంటలు ఏం చెప్పనులేండి ఆబ్వియస్గా. అట్లీస్ట్ ఒక 10 hours అన్న స్పెండ్ చేయాలి. 10 to 12 hours ఇఫ్ యూ స్పెండ్ కరెక్ట్గా చేస్తే ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ మార్క్స్ నాలెడ్జ్ అనేది వస్తుంది. రేపొద్దున ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినా మీరు నాకు వచ్చు అని కొంచెం కాదు, కొంచెం వచ్చు అని కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పగలగాలి. సో ఓకే, పాస్ అవ్వడం ఒక టార్గెట్, దట్స్ ఓకే, యాక్సెప్టెడ్ టార్గెట్. ఇన్ అడిషన్ టు దట్, when you face interview, you should be able to say that I can do some work and I know something about Ind AS అని కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పగలిగారు అనుకోండి, దట్స్ ఆల్. దట్ ఈస్ ద సెకండ్ టార్గెట్. ఓకే, బోత్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. ఓన్లీ సర్టిఫికేట్ ఇఫ్ యూ గెట్, బట్ ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ నాలెడ్జ్, ఇట్స్ యూజ్లెస్, seriously useless. Okay, they can bear you for 1 month, second month, third month, or at least they will get to know that you don't know anything. Then why do they take care of you? Obviously they will ask you to leave. Fine. So you should be very careful in learning the knowledge, right? And this is one good thing. This is nothing but amalgamation, what you call, and the business combination. Ind AS 103. Okay, and this is consolidation. Ind AS 110. Actually we should do both the standards together. యా, ఫస్ట్ 103 అవుతుంది, తర్వాతనే 110 కన్సాలిడేషన్ అవుతుంది. ఇట్స్ ఇంటర్లింక్డ్. 103 కరెక్ట్గా నేర్చుకుంటే 110కి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఓకే, 103 చదువుకోకుండా డైరెక్ట్గా 11కి వెళ్ళారనుకోండి, నథింగ్ డూయింగ్, యూ హ్యావ్ టు కమ్ బ్యాక్ టు 103నే, దట్స్ ఇట్. ఎందుకంటే దట్ ఈస్ ద స్టెప్. 103 చదవాలి, నెక్స్ట్ ఓన్లీ యూ ఆర్ సపోజ్ టు డూ ద కన్సాలిడేషన్, యూ ఆర్ సపోజ్ టు డూ ఇట్. ఓకే, రైట్. ఇది రీసెంట్ డెవలప్మెంట్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్, గవర్నమెంట్ అకౌంటింగ్, దీస్ ఆర్ ఆల్ స్మాల్ చాప్టర్స్. ఇట్స్ ఓకే. సో ఓన్లీ Ind AS, మీకు ఓన్లీ Ind AS అని చెప్తే ఇక్కడ 25, ఇక్కడ 20 కలిపి 40, కరెక్ట్ కదా, ఒక 65. ఈ 15లో మినిమం 10 marks ఐ థింక్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ ఫ్రమ్ దేర్ ఓన్లీ. అంటే 75 marks స్ట్రైట్ అవే ఈజ్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ Ind AS. సో ఇఫ్ యూ స్కిప్ Ind AS, దట్ మీన్స్ ఆబ్వియస్లీ విల్ నాట్ పాస్. Correct kada. If you know, I know NBFC accounting, I know rural accounting, these are all small chapters. These are any person can do it. Actually some parts you only can read on your own, కొన్ని theoretical things actually. Okay, right. So that is about the information, my dear. Yeah, if you go to the first chapter, lo, right, so this is there in the syllabus. First we will focus on these chapters. ఇవన్నీ అంటే అన్ని కాకపోయినా అట్లీస్ట్ మేజర్లీ విల్ ట్రై టు క్లోజ్ ఇట్ ఆఫ్. ఫస్ట్ విల్ క్లోజ్ ఇట్ ఆఫ్, దెన్ విల్ గో టు ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, దెన్ యూ విల్ గో టు కన్సాలిడేషన్, దెన్ విల్ గో టు బిజినెస్ కాంబినేషన్. దోస్ థింగ్స్ విల్ గో. యా, ఫస్ట్ దిస్ ఈజ్ మై టార్గెట్. జస్ట్ సీ 12 standards are there, 12 Ind AS are part of your syllabus. Only 12 standards are part of your syllabus. Okay, right. Next, I told you depth wise, if you see, nothing depth is not given, but overallly they have covered all the words. Tomorrow you cannot say, sir, where is it said? They must have said only one line, but they said, yeah, that intelligently they have drafted the material. Okay, so later you can't blame them, you have not told me this. No, they told that every sentence, but in an intelligent fashion. It's simply one line or two lines they have written instead of 10 pages. Okay,
Done. Okay, fine. So today, what do we do? Today, don't expect something great from me. Okay, I will not do anything great. But I am going to explain you very basics. Yeah, the basics very much required. These basics which are required for Ind AS. Okay, overall idea వస్తుంది ఈ క్లాస్ నుంచి. Right? Is it very important? Very important. ఈ బేసిక్స్ కెన్ ఐ స్కిప్ సార్, కెన్ ఐ స్కిప్స్ అండ్ డైరెక్ట్లీ కమ్ టు టుమారో క్లాస్ సార్ అంటే వస్తావు, కానీ మళ్ళీ వీడియో రికార్డ్ చూడుకోకుండా వచ్చినా వేస్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద సేమ్ సీక్వెన్స్లో వినాలి. ఆ సీక్వెన్స్ ఇంటర్లింకింగ్ చాలా ఉంది ఒక స్టాండర్డ్ నుంచి ఇంకొక స్టాండర్డ్కి. ఆ ఇంటర్లింకింగ్ అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఆ సీక్వెన్స్లోనే వెళ్ళాలి. యూ కాంట్ జంప్ ఫ్రమ్ వన్ స్టాండర్డ్ టు అనదర్ స్టాండర్డ్ యాజ్ పర్ యువర్ చాయిస్. యా, ఆ ఫ్రీడమ్ ఈజ్ వెరీ లెస్. ఓకే, రైట్. చలో, లెట్స్ లర్న్ ద బేసిక్ థింగ్స్. అంటే స్మాల్ స్టాండర్డ్స్ అంటే కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే Ind AS 8 ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ అ స్మాల్ స్టాండర్డ్. నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ, ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్, size wise it is a big standard, but yes, that is some good standard actually speaking. Income tax is something you can put like triple star mark. Yeah, very difficult standard, and yes, you have to be present physically, mentally, in all the ways. Okay, leases is also yes, something a triple star mark will come here. Yeah, this is okay, not a big standard. Borrowing cost also not a big standard. Impairment, yes, yeah, you can expect good number of questions from impairment in every attempt. Intangibles, okay, standard, nothing great. Share based payment, ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారయ్యా ఇవి. Ind AS share based payment, I don't know why they love it, they love a lot. Okay, right. Operating segment ఒక చిన్న స్టాండర్డ్, that is not a big one. Fair value measurement, okay standard. Again, that I mean, see, we are not valuers, end of the day we are accountants. Okay, so that is basically a standard for a valuer, how a valuer should consider, what to consider, what not to consider, all that are given there. Okay, it's not a big thing. Okay, but e standard undi chudu, lifelong requirement. Okay, Ind AS 115, 116, 109. These are all seriously very important standards for your life. Okay, very important for life. Fine. So first let us start learning the basics. Okay, yes my dear. See, first of all, one basic question I'll ask you. If you know, it's fine, you answer, fine, right? If you don't know also tell, at least don't know, huh? Yeah, 1 second, let me add some pages. Yeah, first answer, Ind AS, answer me, Ind AS is applicable to whom? Ind AS applicability, correct kada? You are going to learn Ind AS, but if you don't know to whom it is applicable, then obviously useless, correct kada? So is it applicable, right? Is it applicable to company only? Is it applicable to companies? Yeah. Right. Is it again, is it applicable to private companies, public companies, listed companies? Yeah, all companies. Okay, excellent. It is applicable to all companies. What about Section 8 company? Charitable company. You heard kada? You heard, no? What is charitable? I mean, Section 8 you heard, no? Is it applicable even for charitable people? No idea. Applicable. This is applicable to all companies, whether it is charitable or not charitable, public, private, listed, unlisted, every company. Single person company, it just doesn't matter. Is it a company under the Companies Act? Applicable. That's it. So even if it is a Section 8 company, our standard is our standards Ind AS are applicable. But fine, on what basis applicability and all we'll understand. But again, one more point is there. It is applicable only to companies. Only to companies. Not for non-corporate entities. Non-corporate entities. Yeah, non-corporate entities. No, non-corporate entities ki apply లేదు. అంటే non-corporate entities అంటే ఏంటి? Entities అంటే ఏంటి? Partnership firm.
There are so many partnership firms, very big firms are there in the country. Okay, for partnership firms లేదు, trusts లేదు, society sir, cooperative society or something, no, not applicable. Sir LLP sir, లేదు, వీటన్నింటికి అప్లై కాదు, వీటన్నింటికి అప్లై కాదు. బట్ ఓకే చిన్న ఎక్సెప్షన్ ఉంది. ఒక ట్రస్టులో దెర్ ఇస్ అ స్మాల్ ఎక్సెప్షన్. ఇట్ ఈస్ అన్ ఎక్సెప్షన్. ఒకటి REIT, హ్యావ్ యూ హర్డ్ దిస్? రీట్ అని విన్నారా ఎప్పుడన్నా? రీట్ REIT, రీట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎంటిటీ, సంథింగ్ లైక్ దాట్. ఓకే, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ట్రస్ట్, ఇది T ఫర్ ట్రస్ట్, ఇది రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ట్రస్ట్. ఓకే, అండ్ సెకండ్ వన్ investment trust something. Okay, one second, that word exactly this is also one more trust, investment trust, infrastructure investment trust, IIT something is there. I don't remember exactly that short form. That is also one more trust. Ee rendu trusts ni these are governed by SEBI. Ee SEBI made a notification. Yes, exactly. Infrastructure Investment Trust. Yeah, perfect. Okay, ఈ రెండింటికి మాత్రం as per the SEBI notification, they are also supposed to comply with Ind AS. Okay, for them also, actually it is a trust. Trust is a non-corporate entity, but ఈ trust units, obviously these trust units are listed. That's why SEBI, as per the SEBI guidance, SEBI notification, those trusts are also supposed to comply with Ind AS. ఈ entities not in major number, hundreds లాగా ఏం లేదు, hardly speaking maybe 10 or less than 10 trusts are there in the country. But anyhow, whatever it is a small exceptional to the normal list. Why sir? ఎందుకు ఇలాగంటే Ind AS is a notification by MCA, my dear. It is notified by MCA. It is notified by MCA. అందుకని MCA you know, obviously Ministry of Corporate Affairs, correct కదా? So it's applicable only for the corporate entities, not for non-corporate entities. Okay, right. So this is one basic thing. సరే సార్, కంపెనీ అన్నారు, బాగుంది, బట్ ఎవ్రీ కంపెనీకా మా కంపెనీ క్యాపిటల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 lakh సార్. క్యాపిటల్ బేసిసా, సేల్స్ బేసిసా, borrowings basis, what is the basis of which company? Right. So let's now listen carefully. See, first we will ask a question adudam. We will say entity అని అడుగుదాం. First entity అంటే first, is it a company na? Next question we will ask you, is it a company? Okay, is it a company? Answer can be what? Answer can be yes sir, or answer can be no sir. Okay, రైట్. అది కంపెనీనా? కంపెనీ కాదండి. కంపెనీ కాదు అంటే దట్ ఈస్ నాన్ కార్పొరేట్ ఎంటిటీ. ఎస్, నాన్ కార్పొరేట్ ఎంటిటీ. ఈ నాన్ కార్పొరేట్ ఎంటిటీస్ ఎక్సెప్ట్ దోస్ 2 things, REIT అండ్ IIT వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, వాళ్ళిద్దరు తప్ప everybody has to comply with only accounting standards, even though they are very big entities. They will comply with only accounting standard. They will never get into Ind AS. Now question, sir, apply లేదు, వాలంటరీగా ఏమన్నా అప్లై చేసుకుందామా? కెన్ ఐ అప్లై వాలంటరీలీ సార్? అట్లీస్ట్ అవును, యాజ్ పర్ ద రిక్వైర్మెంట్, నాట్ రిక్వైర్డ్. వాలంటరీ కూడా లేదయ్యా వీళ్ళందరికీ. వాలంటరీ లేదు. వాలంటరీగా అయినా సరే Ind AS అప్లై చేద్దామంటే ఛాన్స్ లేదు. ప్రొహిబిటెడ్. కరెక్ట్ వర్డ్, ప్రొహిబిటెడ్. ప్రొహిబిట్ అయ్యాయి ఏవి? నాన్ కార్పొరేట్ ఎంటిటీస్. ఓకే, నాన్ కార్పొరేట్ ఎంటిటీస్కి ప్రొహిబిషన్, ఎక్సెప్ట్ ఆ రెండు, దట్స్ ఇట్, REIT అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ట్రస్ట్. ఓకే, రైట్. సార్ వాట్ అబౌట్ కంపెనీ? అవును, కంపెనీ. కంపెనీ అంటే ఇప్పుడు ఏం చూస్తామంటే, వాట్ ఈస్ ద నెట్వర్త్? ఈజ్ నెట్వర్త్ greater than or equal to 250 CR?
ఈ రోజు దట్ ఈస్ ఇంటూ ఫేజెస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను కొంచెం. ఓకే, ఈజ్ నెట్వర్త్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 250 crore rupees ఉందా? ఫస్ట్ క్వశ్చన్. Yeah, answer will be yes or no. Okay, the minute you say no, okay, then obviously what will you follow? Only AS you are supposed to follow. Okay, only AS you are supposed to follow. But only chinna difference em telusa? But they can follow voluntarily ఇది ఉంది. They can follow voluntarily. అంటే ఒక కంపెనీ వాలంటరీగా ఫాలో కావాలి అని అనుకుంటే అవ్వచ్చు, అలౌడ్. బట్ ఒక నాన్ కార్పొరేట్ ఎంటిటీ వాలంటరీగా ఫాలో అవుదాము, మాది ఫర్మ్ పెద్దది, మేము చేద్దాం. చాలా ఫర్మ్స్ ఉన్నాయి, నేనే చూశాను. 2,000-3,000 కోట్ల టర్న్ ఓవర్ నెట్వర్త్ ఉంది వాళ్ళకి, అయినా సరే ప్రొహిబిటెడ్, కాబట్టి ఫాలో అవడానికి వీలు లేదు. దట్స్ ఇట్. ఓకే, అదే కంపెనీ అయితే ఈవెన్ దో ద నెట్వర్త్ ఈజ్ లెస్ దాన్ 250 crore rupees and if they really wanted to follow it voluntarily they can do so. Okay, right, that is the point. Yes sir, my net worth is equal to 250 crore rupees sir. Yeah, okay, then what are you supposed to do? You must follow, that's it, you must follow Ind AS. అంటే ఇప్పుడు మన దేశంలో 2 గ్యాప్స్ ఉన్నాయి అకౌంటింగ్కి. ఒకటి ఏఎస్ని ఏమంటాం మనం? ఏఎస్ని ఐ గ్యాప్ అంటాం జనరల్గా, ఇది ఓల్డ్ నేమ్ అంతే. ఓకే, జనరల్లీ యాక్సెప్టెడ్ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ పాలసీస్ అని వినింటారు. ఓకే, ఇది ఇండ్ AS గ్యాప్, ఇది కూడా గ్యాపే, ఇది కూడా ఒక అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్సే, ఇది ఇండ్ AS గ్యాప్. ఎస్, సో ఇట్ ఈస్ అప్లికబుల్ ఫర్ కంపెనీ whose net worth is greater than or equal to 250 crore rupees, then they are supposed to follow mandatorily. ఓకే, సరే, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఒకటి అడగాలి, మీరు అడగాలి. దీన్ని బట్టి ఏమైనా క్వశ్చన్ వస్తుందా మీ మైండ్కి? దీన్ని చూసి డూ యూ గెట్ ఎనీ డౌట్, ఎనీ క్వశ్చన్? సారీ, I couldn't hear you. ఎనీ క్వశ్చన్? సార్ నెట్వర్క్ 250 crores అని రాశారు, చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంకెక్కువ కావాలా? విచ్ ఇయర్ అని చూడాలి ఒకటి, నెక్స్ట్, అంతేనా? ఎనీథింగ్ ఎల్స్ యూ నీడ్? You should get 2-3 questions actually minimum. I told public private, there is no rule of public private. Everybody, company is a company under the Companies Act, that's all. No, you should ask me one question, sir, what do you mean by net worth? What it includes, what it excludes? Yes or no? That question must come. And the second question what you should ask, I mean, sir, 250 crores ఈ సంవత్సరం చూస్తామా, లాస్ట్ సంవత్సరం చూస్తామా? దట్స్ ఎనీ హౌ యూ పీపుల్ ఆస్క్ మీ, ఈజ్ ఇట్ రిలేటెడ్ టు కరెంట్ ఇయర్, ఈజ్ ఇట్ రిలేటెడ్ టు లాస్ట్ ఇయర్? నెక్స్ట్, సార్ బట్ ఈజ్ ఇట్ రిలేటెడ్ టు స్టాండలోన్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్, ఈజ్ ఇట్ రిలేటెడ్ టు కన్సాలిడేటెడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆల్సో యూ షుడ్ ఆస్క్. కరెక్ట్ కదా? సపోజ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ ఏ హోల్డింగ్ కంపెనీ, I may be consolidating all my subsidiary companies. As per AS also I have to consolidate. I am already consolidating. Then which net worth would you like to take it? Got it? Yeah, so these 3 questions must come. Okay, let us try to answer all those questions. Fine. Yep. So first thing, see, suppose, right, say example 2020 2021. Okay, ఈ 2021 లో బ్యాలెన్స్ షీట్, yeah, we have seen what is net worth. I'll explain you. Suppose net worth is equal to 250 crore rupees has come. Okay, have you crossed it in 2020-21? Yes, for the first time in life we crossed it. Done. So then simple, the notification says very simply, what do they say? You have to follow Ind AS. You have to follow Ind AS. From where, sir? Next day నుంచేనన్నా, ఇంకా మళ్ళీ ఇంకో డేట్ అంటూ ఏం లేదు నీకు. 1/4/2021 మీ బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ 31st March 2021 కదా, నెక్స్ట్ డే నుంచి సురు చేసే అని చెప్పేస్తారు అంతే. నెక్స్ట్ డే నుంచి యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్. గోట్ ఇట్? నెక్స్ట్, ఈ నెట్వర్త్ యాజ్ పర్ స్టాండ్ అలోన్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్,
స్టాండలోనా ఆర్ కన్సాలిడేటెడా అనేది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కదా. రైట్, కన్సాలిడేటెడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ కాదు, ఓన్లీ స్టాండలోన్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ నుంచి తీసుకోవాలి. ఓకే, నాట్ ద గ్రూప్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. ఎస్, ఓన్లీ స్టాండలోన్ ఈస్ ద బేసిస్. డన్. రైట్. థర్డ్ క్వశ్చన్, వాట్ డూ యూ మీన్ బై నెట్వర్త్ సార్? నెట్వర్త్ అంటున్నారు, నెట్వర్త్ అంటే ఏంటి? వాట్ డూ యూ ఇన్క్లూడ్ ఇట్, వాట్ డూ యూ ఎక్స్క్లూడ్ ఇట్? ఓకే, రైట్. సో ఇందులో స్టాండ్ అలోన్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే అప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్లో ఏం ఫాలో అయింటారు మీరు యాక్చువల్గా? ఆబ్వియస్గా ఐ గ్యాపే కదా, అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్సే ఫాలో అయింటారు కదా. ఈ సంవత్సరానికి ఐ మీన్ విచ్ వన్ యూ మస్ట్ హ్యావ్ ఫాలోడ్? ఆబ్వియస్లీ you must have followed in, yeah, AS only you must have followed. Agree? Right. So now net worth includes what, sir? Yes, net worth includes, yeah, net worth includes net worth includes first share capital amount తీసుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రావాలి. షేర్ క్యాపిటల్ అంటే సార్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ కలుపుదామా, ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ఒకటి చాలా? బోతా, ఓన్లీ వన్? అండర్స్టూడ్. మీరు ఇవన్నీ ఏం చేయాలంటే మేము ప్రాక్టికల్గా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తాము. ఓకే, ఈ కంపెనీకి అప్లై అవుతుందా లేదా రేపు? ఐ మీన్ ఇఫ్ దే రియల్లీ వాంట్ టు సెట్ ఎ పేపర్ లైక్ దాట్, నో, వాట్ దే కెన్ డూ, దే కెన్ గివ్ యూ అన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఆఫ్ ఎ equity account, I mean share capital, and they can give you an extract, and they can ask you saying like this, just tell me whether Ind AS is applicable for this company or not. Correct. So that's why you need to have some idea. Okay, as per AS, share capital includes, yes, it includes equity share capital plus preference share capital, rendu kalpali. Okay, not just only equity share capital. Next, reserves and surplus. Yeah, reserves and surplus, but which are created out of profits. Yeah, which are created out of profits. వీటిని యాడ్ చేయాలి. బట్ ద మినిట్ ఐ సే విచ్ ఇస్ క్రియేటెడ్ అవుట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ అని చెప్పామనుకోండి, ఇక్కడ రీవాల్యుయేషన్ రిజర్వ్ వస్తుందా? రాదు. నో, రీవాల్యుయేషన్ రిజర్వ్ వోంట్ కమ్. యా, ఇట్ విల్ నాట్ కమ్. రైట్. ఈవెన్ అమాల్గమేషన్ అడ్జస్ట్మెంట్ రిజర్వ్, yes, this is created out of accounting standard 14 ఇండియా ప్రకారం. అమాల్గమేషన్లో ఇఫ్ ద కంపెనీ ఏదైతే పర్చేస్ చేసిందో ఆ కంపెనీ ఇఫ్ దే నీడ్ టు మేక్ సమ్ స్టాట్యూటరీ రిజర్వ్స్ పెట్టాలనుకోండి, ఇలా ఒక స్టాట్యూటరీ రిజర్వ్స్ అకౌంట్ క్రెడిట్, అమాల్గమేషన్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ అని రాస్తాం. సో అమాల్గమేషన్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్ ఈజ్ నాట్ క్రియేటెడ్ అవుట్ ఆఫ్ రిజర్వ్, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఏ షో పీస్. కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే షో పీస్. నో, it will not come into the picture. Okay, right. Plus security premium. Yes, you must take security premium also into account. Security premium, you are aware of it. Yeah, and plus sir P&L debit balance, sir. Yeah, debit balance తీసుకోవాల్సిందే, credit balance తీసుకోవాల్సిందే. Debit balance is nothing but loss. Yes, you have to take the debit balance minus పెట్టేద్దాం. ఓకే, రైట్. అంతేనా? లేదు. మిస్లీనియస్ ఎక్స్పెండిచర్ నాట్ రిటర్న్ ఆఫ్. మిస్లీనియస్ ఎక్స్పెండిచర్ నాట్ రిటర్న్ ఆఫ్. బ్రాకెట్ మే ఇఫ్ ఇట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్. అందరి కంపెనీలకి ఇలా ఉండాలని ఏం లేదు. సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సంథింగ్, ఎస్, మిస్లీనియస్ ఎక్స్పెండిచర్ ఉంటే అది కట్ చేయాలి. ఓకే, దట్స్ ఆల్ or not, sir? Next, deferred revenue expenditure, అది కూడా అసెట్ లాగా చూపించింటారు వీళ్ళు, దాన్ని కూడా కట్ చేయాలి. దిస్ ఈజ్ వాట్ నెట్వర్త్, మై డియర్. దిస్ ఇస్ వాట్ నెట్వర్త్. ఓకే, ఈ నెట్వర్త్ ఈ కంప్యూట్ చేసిన తర్వాత ఈ నెట్వర్త్ ఈజ్ ఇట్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 250 crore rupees. That is what you are supposed to decide. One has to decide. Okay, డన్. రైట్. ఇంకా ఇక్కడ దీంట్లో సార్ ఈ రిజర్వ్స్లో ఇంకా ఏం తీసుకోవచ్చు సార్?
ESOP reserve అని ఉంటుంది. ESOP reserve, have you heard this? ESOP reserve అని ఉంటుంది, రైట్. దాన్ని కూడా యాక్సెప్ట్ చేయాలి. ఎస్, we should take it. Next, capital reserve. Next is capital reserve created because of government grant. Yeah, as per accounting standard 12. Yes, my dear, ఇది కూడా డబ్బులు వచ్చాయి యాక్చువల్గా. గవర్నమెంట్ హ్యాస్ గివెన్ యూ మనీ విచ్ ఈస్ ఇన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ప్రమోటర్స్ కాంట్రిబ్యూషన్ అని AS 12లో నేర్చుకొని ఉండొచ్చు మీరు. ఓకే, యా, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ఫర్గాట్, నథింగ్ మచ్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, గవర్నమెంట్ డబ్బులు ఇచ్చింది, ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మనీ హ్యాస్ కమ్ కదా. ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఏ రివాల్యుయేషన్ రిజర్వ్. రివాల్యుయేషన్ రిజర్వ్ ఏం చేస్తాము, అసెట్ పెంచుతాము ఇటువైపు, అట్ సేమ్ టైం రివాల్యుయేషన్ రిజర్వ్ పెంచుతాం. ₹1 రాలేదు, ₹1 పోలేదు, బట్ స్టిల్ విల్ ఇంక్రీజ్ బోత్ ద సైడ్స్. అగ్రీ? బట్ ఈ గవర్నమెంట్, ఈ క్యాపిటల్ రిజర్వ్ ఈజ్ సంథింగ్ యూ గాట్ మనీ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్, సో దాట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్. ఇది కూడా we will add it, we will consider it, we'll add to net worth. We'll add to net worth. Okay, right. ఎందుకు రాస్తున్నారా? ఓకే, ఫైన్. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది ఇంపార్టెంట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఇండేస్ ఒక్కసారి వచ్చిందంటే, అప్లై అయిందంటే, దట్స్ ఇట్, యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ లైఫ్ లాంగ్. తర్వాత నెక్స్ట్ ఇయర్, కరెక్ట్నా? నోట్ డౌన్ దట్ వన్స్ ఇండేస్ అప్లైడ్, correctna? Right, once India is applied, what are you supposed to do? Apply for lifetime, that's it. Apply for lifetime. Yeah, bracket, no going back to AS. Cancel లేదు, ఒక్కసారి వాట్ ఎవర్ ద రీజన్ అప్లై అయిందా, అయిపోయింది, దట్స్ ఇట్. యూ హ్యావ్ టు బీ ఇన్ ఇండేస్. There's no option for stepping back to AS. Okay, that you need to remember. Fine. At the same time, sir, Y1, sir, my net worth is equal to 256 rupees, sir, 256 crore rupees, sir. That's why I followed Ind AS, sir. Okay, super. Y2, sir, but actually we made loss, sir. Okay, we got 220 crore rupees is the net worth. This is net worth. Yeah, tell me, next year what are you supposed to follow? Ind AS or AS? Ind AS or AS? Yes, only Ind AS. You don't have a choice. Sir, Y3, sir, we made a super duper loss, sir. It became minus 10 crore rupees, sir. Now what are you supposed to follow? Ind AS. ఒక్క అప్లై అయిన రోజే చూస్తాం నెట్వర్త్ని, ఇంకా తర్వాత జీవితంలో నెట్వర్త్కి మాకేం సంబంధం లేదు. అప్లై అయింది, లాస్ట్ ఇయర్ అప్లై చేసాము, అంతే, అయిపోయింది, నువ్వు Ind AS. Right, till the company gets into liquidation, you are into Ind AS. That's all. Adi just one small concept, you have to keep it in mind. Net worth negative poyinda, positive, subsequent movement of net worth is irrelevant to. That's it. Subsequent movement of net worth is irrelevant to. Hope you understood. Right, next question chuddam. Right, sir, Y1, sir, we have followed, we are a company. Okay, we are a company, voluntarily followed. Yeah, voluntarily followed Ind AS. Ind AS ni follow ayyam voluntary ga. Actually, what is my net worth? You know, my net worth is equal to 200 crore rupees, sir, actually. Okay, Y2, we want to go back. Go back to AS. Tell me, is it permitted, not permitted? Not permitted. That's it. Not permitted. What reason you got in that? Who will ask? Nobody will ask you. వచ్చావా, ఒక్కసారి ఎంటర్ అయ్యావా, అయిపోయింది, దట్స్ ఇట్. యూ హ్యావ్ టు బి విత్ Ind AS. ఓకే, అంటే ఏంటి? Ind AS కంపెనీల సంఖ్య పెరుగుతుందే కానీ తగ్గదు, అంతే కదా, దట్స్ ఇట్. ఇప్పుడు కంపెనీలు అన్నీ గ్రో అవుతున్నాయి అంటే అది ఈ రోజు కాకపోతే ఇంకో 10 సంవత్సరాలకు ఖచ్చితంగా Ind AS ఫాలో అవుతారు. ఒక్కసారి Ind AS బ్రాకెట్లోకి వచ్చామా, దట్స్ ఆల్, యూ హ్యావ్ టు కంటిన్యూ విత్
same subject Ind AS. There is no going back. That matter, small matter, you need to remember it. Okay, fine. ఇంకొకటి నెక్స్ట్ సే ఒక ఇండేస్ ఏదైనా ఒక కంపెనీకి అప్లై అయింది. ఓకే, ఈ కంపెనీకి ఎక్స్ అనే కంపెనీకి అప్లై అయింది. రైట్, ఓన్లీ ఎక్స్ అనే కంపెనీ ఫాలో అవ్వాలా సార్ అంటే నో 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 మై డియర్, నాట్ ఓన్లీ ఎక్స్ కంపెనీ. ఆ ఎక్స్ కంపెనీగా పేరెంట్ కంపెనీ ఉంటాడు కదా, పేరెంట్, ఈ పేరెంట్ కంపెనీ కూడా ఫాలో కావాల్సిందే మ్యాండేటర్లీ. ఈ కంపెనీ యొక్క నెట్వర్త్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 250 crore రూపీస్ ఉంది, దెన్ దట్ కంపెనీస్ పేరెంట్ కంపెనీ. పేరెంట్ అని ఎప్పుడైతే అన్నామంటేనన్నా పేరెంట్ ఇన్క్లూడ్స్ అల్టిమేట్ పేరెంట్ కంపెనీ. అంటే వీడి పేరెంట్ ఇంకోటి ఉంటారు కదా, వాడిని అల్టిమేట్ పేరెంట్ కంపెనీ అంటాం. యూ నో ఇట్ ఆబ్వియస్లీ. లాలో ఎక్కడ అల్టిమేట్ పేరెంట్ కంపెనీ అని రాయడు, ఎక్కడ పేరెంట్ అనే రాస్తాడు అంతే, హోల్డింగ్ కంపెనీ అని రాస్తాడు. హోల్డింగ్ ఇన్క్లూడ్స్ అల్టిమేట్ హోల్డింగ్ కంపెనీ, అల్టిమేట్ పేరెంట్ కంపెనీ. ఓకేనా, అల్టిమేట్ పేరెంట్ కంపెనీ, ఎస్, అల్టిమేట్ పేరెంట్ కంపెనీకి అప్లై అవుతుంది. ఓకే, అట్ ద సేమ్ టైం అల్టిమేట్ పేరెంట్ కంపెనీ ఒకటేనా సార్? లేదు, అల్టిమేట్ పేరెంట్ ఒకటి కాదు, ఈ కంపెనీ యొక్క సబ్సిడరీ కంపెనీకి కూడా అప్లై అవుతుంది. సబ్సిడరీ అంటే సబ్సిడరీ కూడా వస్తుంది. సబ్సిడరీ అనే వర్డ్ మనం క్లాస్ రూమ్లో మాట్లాడతాం, కంపెనీస్ యాక్ట్లో ఆ పదమే ఎక్కడ ఉండదు. కంట్రోల్ F కొట్టినా సార్ దొరకదు మీకు. ఓకే, అది మనం మాట్లాడతాం, మన లాంగ్వేజ్ అంతే, దట్స్ నథింగ్ రాంగ్. ఓకే, రైట్. సో సబ్సిడరీ కూడా అప్లై అవుతుంది, అంతేనా సార్? అంతేకాదయ్యా, ఈ కంపెనీ యొక్క అసోసియేట్ కంపెనీ అండ్ ఈవెన్ జాయింట్ వెంచర్ కంపెనీ కూడా కంపల్సరీలీ, ఇవన్నీ మ్యాండేటరీ, ఛాయిస్లు ఏం లేవు, ఇది మ్యాండేటరీ, అన్నీ మ్యాండేటరీ. ఒక కంపెనీకి అప్లై అయింది అంటే ఆ కంపెనీ, దాట్ కంపెనీస్ పేరెంట్ కంపెనీ ఇన్ ద సెన్స్ ఈవెన్ అల్టిమేట్ పేరెంట్ కంపెనీ, subsidiary company also has to follow. Subsidiary includes sub-subsidiary company. Not only that, okay, associate and joint venture company kuda follow avvalsinde mandatorily, all of them must. Okay, o chinna question chuddam, correct cheptara? Right, group ani padam rasam anukondi, group lo associate company, joint venture companies untaya undava? గ్రూప్, ఇది మా కంపెనీ గ్రూప్ అని చెప్తే అసోసియేట్, వన్ బై వన్ యూ టెల్ మీ ఆన్సర్, నో ప్రాబ్లం. వాట్ అబౌట్ అసోసియేట్ కంపెనీ? includes or not? Okay, what about joint venture? Does not include. Okay, రెడ్ పెన్ ఉందా మీ దగ్గర? రోజు తెచ్చుకోండి రెడ్ పెన్ ఒకటి, ఓకేనా? ఎందుకంటే అప్పుడప్పుడు కటింగ్లు చేస్తూ ఉంటాం ఇలాగా, అలాగా. రెండు ఇంక్లూడ్ అవ్వవు, ఓకే, రెండు ఇంక్లూడ్ అవ్వవు. గ్రూప్ అంటే పేరెంట్ అండ్ ఇట్స్ సబ్సిడరీస్ అంతే, ఇది చక్కగా రాయండి, పేరెంట్స్ అండ్ ఇట్స్ సబ్సిడరీస్ అంతే. ఈ అసోసియేట్స్ అండ్ జాయింట్ వెంచర్స్ గ్రూప్ అనే పదంలోకి ఎప్పుడు రావు, ఎప్పుడు రాలేదు కూడా. పేరెంట్ అండ్ పేరెంట్ సబ్సిడరీస్ అంతవరకే. అంటే ఇక్కడ నేను ఒక బాక్స్ వేయడానికి మొదలు పెడితే ఇంతే వస్తుంది బాక్స్, ఇది గ్రూప్. అసోసియేట్ జాయింట్ వెంచర్స్ ఎప్పుడైనా సరే అవుట్ సైడ్ ద గ్రూప్, outside the group. Is it okay? ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను, చూద్దాం ఆన్సర్ చేస్తారా? ట్రై చేయండి. ఓకే, ఈ పేరెంట్ కంపెనీ ఉంది కదా, వీటికి ఇంకో సబ్సిడరీ కంపెనీ ఉంది, అది కూడా గ్రూప్లోకే వస్తుంది ఆబ్వియస్గా. ఓకే, ఈ పేరెంట్ కంపెనీకి ఇంకో సబ్సిడరీ ఉంది, బట్ ఈ సబ్సిడరీ అనేది ఒక ఎక్స్ కంపెనీ అని రాసుకుందాం. ఎగ్జాంపుల్ 80% స్టేక్ ఈజ్ దేర్, 80% స్టేక్ ఏ కంపెనీలో ఉంది? ఒక ఎక్స్ లిమిటెడ్లో ఉంది. ఓకే, రైట్. నౌ క్వశ్చన్, వాట్ షుడ్ దే ఫాలో? వాళ్ళ అప్లికబిలిటీ నెట్వర్త్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 crores.
వై ఇన్ డేస్, వై ఏఎస్? మ్యాండేటరీ ఇన్ డేస్ ఫాలో అవ్వాలా? ఎందుకని? ఎవరికి ఎవరి పేరెంట్ ఇక్కడ? దీని పేరు ఆర్ఈ అని పెడదాం. ఆర్ఈ రిపోర్టింగ్ ఎంటిటీ అని పెడదాం, మన కంపెనీ పేరు. ఓకేనా? ఈ కంపెనీకి ఎవరు పేరెంట్? ఈ పేరెంట్ కంపెనీ ఇస్ ఎ పేరెంట్ కంపెనీ. కానీ ఈ పేరెంట్ సబ్సిడరీ కదా. ఎస్, పేరెంట్ అని చెప్పలే నేను. ఈ పేరెంట్ యొక్క సబ్సిడరీ. డౌన్ యారో చెప్పా కదా, చూడు, డౌన్ యారో. ఎట్లవుతుందయ్యా? మా నాన్న పిల్లలు మాకు తమ్ముళ్ళు అన్నలు అవుతారు, కానీ కొడుకులు ఎట్లా అవుతారు బాబు? అంతే కదయ్యా. సబ్సిడరీ అంటే పిల్లలు సమానం. చెప్పు మరి. వీటిని కో సబ్సిడరీ అంటారయ్యా. కో సబ్సిడరీ ఆర్ ఫెలో సబ్సిడరీ, ఇంకో పదం వాడచ్చు. ఫెలో సబ్సిడరీ, కో సబ్సిడరీ, ఫెలో సబ్సిడరీ. కో సబ్సిడరీ, ఫెలో సబ్సిడరీస్ కమ్మ నాట్ మ్యాండేటరీ. ఎందుకంటే వాళ్ళు రాసిన లాంగ్వేజ్లో పేరెంట్, సబ్సిడరీ, అసోసియేట్, జాయింట్ వెంచర్ అని చెప్పాడు, కానీ కో సబ్సిడరీ ఎక్కడా చెప్పలా. సో కో సబ్సిడరీకి మ్యాండేటరీ కాదు, నాట్ మ్యాండేటరీ అని చెప్పా అంతే. లేదు సార్ వాళ్ళు ఫాలో దట్స్ వాలంటరీ, ఎనీ కంపెనీ కెన్ ఫాలో కదా. వీడ కూడా ఏంటి, దేశంలో ఉండే అన్ని కంపెనీలు ఫాలో కావచ్చు. ఓకే, వాలంటరీగా దే మే ఫాలో, దట్స్ ఎ డిఫరెంట్ థింగ్. ఈజ్ ఇట్ మ్యాండేటరీయా? ఫర్ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ ఇట్ మ్యాండేటరీ అంటే కాదు, దట్స్ ఆల్, నాట్ మ్యాండేటరీ. ఓకే, ఫర్ కో సబ్సిడరీ ఆఫ్ మై కంపెనీ ఇట్ ఈస్ నాట్ mandatory. It is a co-subsidiary, fellow subsidiary, like a brother sister. Okay, right, chalo, let's go to the next point. ఇది గమనించండి. నేను ఇచ్చే టైం సరిపోతుందా మీకు రాయడానికి? రైట్. ఎప్పుడైనా అంటే లేట్ అంటే నేను తొందరపడ్డా అనుకో, ఐ మీన్ చెప్పండి కాస్త, సరే ఒక్క నిమిషం ఆగండి అని. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే, సే ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ ఒక హోల్డింగ్ కంపెనీ ఉంది, దీనికి ఒక సబ్సిడరీ కంపెనీ ఉంది. ఈ హోల్డింగ్ కంపెనీ యొక్క నెట్వర్త్ 600 crore రూపీస్ ఉంది. ఓకే, రైట్. ఈ సబ్సిడరీ నెట్వర్త్ ఎంత సార్? ఈ సబ్సిడరీ నెట్వర్త్ 100 crore రూపీసే ఉంది. ఓకే, సబ్సిడరీ 1 అని రాద్దాం ఇక్కడ. ఓకే, లిజన్ ఫస్ట్. ఓకే, కాపీ చేయడానికి కొంచెం టైం ఇస్తాను, నో ప్రాబ్లం. ఇది సబ్సిడరీ 2 ఉంది. ఈ సబ్సిడరీ నెట్వర్త్ కూడా సే 200 crore రూపీస్ ఉంది. ఇండివిజువల్ లెవెల్లో కరెక్ట్ చెప్పండి, ఇదంతా గ్రూప్ కదా మంది. దిస్ ఈజ్ ఎ గ్రూప్, రైట్. I think all of them should follow mandatorily. Yes, we net worth actually we correct. We are already following. Yes, we are already following in days. Okay, we are already following in days. Nice, బాగుంది. కానీ ఏం చేసామంటే ఈ సంవత్సరం కరెంట్ ఇయర్లో 2020-21 ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో వీఆర్ ఆల్రెడీ ఫాలోయింగ్. ఓకే, 2021లో మాకు ఇక్కడ ఎంత ఉందంటే 80% స్టేక్ వీ హ్యావ్. H company has 80% stake in subsidiary 1 company. Okay, in 2021 we sold off S1 shares. మా దగ్గర 80 shares ఉన్నాయి కదా, 80 shares ఎవరికి అమ్మేసాం, sold off. ఓకే, ఫైన్. అండ్ దట్ ఈస్ సోల్డ్ టు పబ్లిక్ ఇష్యూ చేసాం. ఫైన్. అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి సబ్సిక్వెంట్గా ఈ లైన్ కట్ అయిపోద్ది ఆటోమేటిక్గా కదా. ఈ S1 విల్ బి కరెక్ట్. S1 విల్ బి నో మోర్ ఇన్ టు మై గ్రూప్. దిస్ ఈజ్ మై గ్రూప్, దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ మై గ్రూప్, రైట్. సో బై ఎండ్ ఆఫ్ 31st March 2021, S1 is no more a subsidiary. Okay na, right. Now basic question enti, S1 should it comply with correct na, should it comply with Ind AS?
ఆర్ ఏఎస్? ఎందుకంటే వాళ్ళ నెట్వర్త్ ఎంత ఉంది? ఓన్లీ 100 crores. S1 individual. Exactly. Super. Once applied, apply for life. Once applied, apply for life. Apply for full lifetime. Lifetime you are supposed to apply. Exceptions లేదు. ఏ మూలాన నువ్వు ఇండేస్ ఫాలో అవుతున్నావు అని ఎవరు అడగట్లేదు. లాస్ట్ ఇయర్ ఇండేస్ ఫాలో అయ్యావా? అయ్యాం. స్టార్ట్ చేసామా ఫాలో చేయడం? ఎస్, స్టార్ట్ చేసాం. మ్యాండేటర్లీ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో. దట్స్ ఆల్. మ్యాండేటర్లీ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో. దీనికి ఒక చిన్న మారుస్తాం, చిన్న మార్చి చూద్దాం మరి. లెట్స్ సీ వెదర్ యూ ఆన్సర్ కరెక్ట్లీ ఆర్ నాట్. షల్ వి గో హెడ్? రాయండి, అందుకే జస్ట్ వెయిటింగ్. నో ప్రాబ్లం. కంప్లీట్ అండ్ లెట్ మీ నో. Yes. See, let me do some small change to this question. Right. Say, ఈ కంపెనీ పేరు హెచ్ కదా. ఓకే, హెచ్ నెట్వర్త్ 2000, 31st March 2021. ఓకే, 31st March 2021 నెట్వర్త్ ఫస్ట్ టైం 251 crore rupees క్రాస్ అయింది. క్రాస్ అయితే అర్థం ఏంటి? యు ఆర్ సపోజ్ టు స్టార్ట్ విత్ ఇన్ డేస్ ఫ్రమ్ విచ్ డే? యు సపోజ్ టు స్టార్ట్ విత్ ఇన్ డేస్ ఫ్రమ్ విచ్ డేట్? ఫ్రమ్ 1/4. అంతే, నెక్స్ట్ డే నుంచే, మళ్ళీ గ్యాప్ ఏం లేదు. ఇంకా 2021 నెక్స్ట్ డే నుంచే ఫాలో అవ్వాలి. ఓకే, పర్ఫెక్ట్ సార్. ఈ కంపెనీకి ఆల్రెడీ ఒక సబ్సిడరీ 1 ఉంది. సేమ్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, వీడి నెట్వర్త్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ గై నెట్వర్త్, దిస్ కంపెనీ నెట్వర్త్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 CR. ఓకే, ఫైన్. సో రైట్, నేను ఇప్పుడు 30th 6/2021 సేల్ చేస్తాను. సోల్డ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ఎస్. ఓకే, రైట్. సో వాట్ అబౌట్ S1? అదే S1, వాట్ అబౌట్ S1 అప్లికబిలిటీ? S1 కి అప్లికబిలిటీ ఆన్ విచ్ డేట్? ఆన్ 31st March 2022 రోజు. నెక్స్ట్ ఇయర్ అదే కదా వచ్చేది. 31st March 2022 రోజు ఇండేసా ఏఎస్ఆ? Exactly. So it's, even though you have not prepared the 31st March balance sheet, doesn't matter. Indes already started applying. It is applicable to my company H and S1 from 1/4/2021.
That's it. Over. Ind AS already, that means S1 also started. Yes, it might have not prepared one set of financial statements under Ind AS. I agree with it, but that is not relevant at all. Yes, what are you supposed to follow? S1, you have to comply with Ind AS only. You don't have a choice. You have to comply with Ind AS only. You don't have a choice. Fine. Right. రాశారమ్మా? ఓకే, రాయండి. మీరు రేపు క్లాస్కి, ఐ నో యు ఆర్ దేర్ ఫ్రమ్ ద మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ దాకా అక్కడే ఉన్నారనే విషయం నాకు తెలుసు. కానీ ఒక్క 10 నిమిషాలు, పావు గంట అట్లీస్ట్ మనం ఏం చదివామని ఈ 3 అవర్స్ని ఒక 10 మినిట్స్ ఆ 15 మినిట్స్ అట్లీస్ట్ ఒక్కసారి బ్రష్ అప్ చేసి రండి. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్కి. ఓకే, అప్పుడు నేను లింక్ చేసినా సరే మీరు ఆ లింక్ని ఎంజాయ్ చేయగలరు. ఓకే, నేను లింక్ చేశాను, మీరు ఎప్పుడో చదివాను సార్, నేను మర్చిపోయాను అనుకోండి, దానికి అప్పుడు మీ ముందర మీరు ఎక్స్పర్ట్ని పెట్టినా మీ అదే వస్తుంది, ఫ్రెషర్ని పెట్టినా సరే అదే వేస్టే. ఓకే, అప్పుడు నా నుంచి మీరు ఏం పెద్దగా డ్రా చేయలేరు. ఓకే, దాన్ని కరెక్ట్గా ఉపయోగించుకోవాలి, వాడాలి అంటే కనుక కరెక్ట్గా మీరు చదువుకొని వచ్చారనుకోండి, మీరు గుడ్ అని నాకు తెలిస్తే నేను ఎంత డీప్ వెళ్ళగలను అంతగల వెళ్ళగలను. రైట్, shall we go ahead, my dear? చలో, ఫస్ట్ ఒక బేసిక్, వెరీ బేసిక్ క్వశ్చన్. ఓకే, బ్యాలెన్స్ షీట్ ఈజ్ ఇంటూ హౌ మెనీ పార్ట్స్ చెప్పప్ప? 2 parts, 3 parts, 4 parts, 5 parts. Frequently the MCQ. Balance sheet is into how many parts? 2 parts. Which are those parts? Assets and liabilities. Okay, anybody else other than 2 parts? 4 parts. Which are those 4? Fixed assets. Okay, current assets. Current liability. Non-current liability. నేను కరెంట్ అసెట్లో ఎన్ని రకాలు అడిగాను? అసెట్లో ఎన్ని రకాలు అడిగానయ్యా? లేదు కదా, అది కరెంట్ అయినా నాన్ కరెంట్ అయినా అసెట్టే, అంతే. అసెట్ లైబిలిటీ. దాని ఫర్దర్ వెరిఫికేషన్ మళ్ళీ అడుగుతా, అప్పుడు చెప్తూలే. ఓన్లీ 1 పార్టా? అదేదమ్మా? అలా కాదు, బ్యాలెన్స్ షీట్ ని అడుగుతున్నాను. రైట్, 2 అని చెప్పారమ్మా, ఆల్ ఆఫ్ యూ రాంగ్. ఓకే, ఎస్, దట్ ఈస్ రాంగ్ ఆన్సర్ ఆబ్వియస్లీ. 1 ఈజ్ అసెట్స్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ లయబిలిటీస్. ఈక్విటీ, పర్ఫెక్ట్ వర్డ్, ఈక్విటీ. మీరు బ్యాలెన్స్ షీట్ చూసారు కదా, షెడ్యూల్ 3 ఏమనుంది అక్కడ? దానిపైన హెడ్డింగ్ ఈక్విటీస్ అండ్ లయబిలిటీస్. మీరు మర్చిపోయారు అప్పుడే కదా, ఈక్విటీస్ అండ్ లయబిలిటీస్. లయబిలిటీస్ సైడ్ అని రాయాల. 10+2లో మన టీచర్లు అందరూ అలాగే చెప్తారు, కానీ అది ఎప్పుడు కరెక్ట్ కాదు. ఇట్ ఈస్ 2 డిఫరెంట్ థింగ్. ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఈక్విటీ అండ్ అండ్ లయబిలిటీ? ఎస్, ఈక్విటీ ఈజ్ ఓనర్స్ ఫండ్. ఇది కూడా రాయాల్సిందే, మొత్తం అన్ని రాయాలి. ఓకేనా? నోట్బుక్లో ఇది ఇండేస్ సార్ అనగా అడగద్దండి, అన్ని రాయండి ఫస్ట్. ఇది రాసుకున్నారు అంటే, రాశారనుకోండి, దాన్ని ఇంకొకసారి రివైజ్ చేసేకి అవకాశం ఉంటుంది. రాయలేదనుకోండి, మర్చిపోయే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, రైట్. అందరం హ్యూమనే, ఖచ్చితంగా అందరం మర్చిపోతాము, దట్స్ నార్మల్. మర్చిపోకపోతే మేము మర్చిపోం సార్ అంటే మీరు హ్యూమన్ కాదంతే. రైట్ కదా, అలా ఏం కాదు, అందరూ హ్యూమన్సే. బట్ ఎస్, సో ఓనర్స్ ఫండ్
అయితే ఏంటి, ఓనర్స్ ఫండ్ అయితే ఏంటి? మా మాస్టర్ ఒకప్పుడు చెప్పారు, అది ఓనర్కి బాకీప్ప అని చెప్పారు. అవునా? అది ఓనర్స్కి మన అప్పు అని. అప్ప అది. నో, ఓనర్స్ ఫండ్ ఈజ్ నాట్ ఎ లయబిలిటీ. ఫస్ట్ లయబిలిటీ అంటే ఆబ్లిగేటెడ్ టు పే. Obligated to pay. Here there is no obligation. No obligation. ఈ అదానీ కంపెనీ ఉంది, నేను కొన్నింటి షేర్లు 3,400 రూపాయలతో కొన్నా. ఈరోజు 1,400 కూడా లేదు. ఓకే, 3,400 రూపీస్తో కొన్న ఫ్యూ షేర్స్, కొన్నాలే బతికిపోయా. రైట్. మరి 3,400 కొన్నాను, ఈరోజు మార్కెట్ 1,320 రూపీస్ 1,310 రూపీస్కి వచ్చింది. మళ్ళీ కొన్నాను అనుకో, అది వేరే విషయం. యావరేజ్ చేద్దాం అనేసి. ఇప్పుడు 3,400 కొన్నాం అనుకో, ఒక 50 షేర్లు. ఇప్పుడు 100 షేర్లు కొంటాం, ఆటోమేటిక్ మన యావరేజ్ ఏమైపోతుంది, చాలా తక్కువ వస్తుంది కదా. అప్పుడు మనం నెక్స్ట్ ఈ 1,300 నుంచి 2,000 పోయాడు అనుకోండి, నేను ప్రాఫిట్లో ఉంటా ఆబ్వియస్గా. సో అది ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫాలింగ్ ఆల్సో విల్ బై, దట్స్ డిఫరెంట్ కేస్, అదొక డిఫరెంట్ స్ట్రాటజీ, స్మాల్ స్ట్రాటజీ. ఫైన్. 3,400 కొన్నాను, ఇప్పుడు వాడి షేర్ తగ్గిపోయింది. కెన్ ఐ గో అండ్ ఆస్క్ దెమ్, మిస్టర్ అదానీ, గౌతమ్ అదానీ, బాబు నీ షేర్ నువ్వు తీసుకోయ్యా, మా డబ్బులు మాకు ఇచ్చాయని అడగలమా? యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎ రైట్ యాజ్ పర్ ద కంపెనీస్ యాక్ట్. నువ్వు ఎంత కొన్నా ఎవడు కావాలి? నో, దే ఆర్ నాట్ లయబుల్ టు పే. కరెక్ట్ నా? ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ని కంపెనీ ఈజ్ నాట్ లయబుల్ టు పే, ఈవెన్ ఫేస్ వాల్యూ కూడా వాళ్ళకి లయబుల్ లేదు. ఒకసారి ఇచ్చామంటే మర్చిపోవాలి, దట్స్ ఆల్. Company does not have an obligation to repay your equity share capital, even the face value. Okay, even the face value, they are not. Got it? They are not responsible. That is first point to remember. Next, అందుకే అది లయబిలిటీ కాదు, దాన్ని ఈక్విటీ అంటాం. అందుకే వేర్ దెర్ ఇస్ నో, కరెక్ట్ నా? దీన్ని దే కెన్ బై బ్యాక్. బై బ్యాక్ ఈజ్ ఏ వాలంటరీ చాయిస్ నన్న. బై బ్యాక్ ఈజ్ అన్ ఆప్షన్ టు ద కంపెనీ, నాట్ మై ఆప్షన్ టు ద కంపెనీ. వాళ్ళు ఇష్టం ఉంటే చేస్తారు బైబ్యాక్, లేదు లేకపోతే లేదు. అది కంపెనీ ఇష్టం, కంపెనీ ఇష్టం. ఓకే, అది వాళ్ళ ఇష్టం. ఇది అంటే ఆబ్లిగేషన్ అంటే ఏంటి, ఆబ్లిగేటెడ్ టు పే అంటే ఇది మస్ట్, ఇది కదా. ఇప్పుడు నేను మీకు అప్పు ఇచ్చాను అనుకోండి, 1,00,000 రూపాయలు, మీరు మస్ట్, యూ హ్యావ్ టు పే, దట్స్ ఆల్. యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎన్, ఐ మీన్ యూ కెనాట్ స్కిప్ ద ఆబ్లిగేషన్, యూ హ్యావ్ టు పే. ఇఫ్ యూ డోంట్ పే, ఐ కెన్ గో టు కోర్ట్ ఆఫ్ లా. రైట్, బట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్, దట్ ఈస్ నాట్ ద సేమ్. అట్ ద సేమ్ టైమ్, okay, reserves and surplus. Say Adani company ne 30,000 crore rupees they earned, example assume, in the current year. So assume we are shareholders, 1% shareholders are Ravi Kanth. Assume just some small example. Sir, 30,000 crores you earned kada, 1% అంటే 300 crores వస్తాయి కదా, నాకు కొంచెం పర్సనల్ ఎమర్జెన్సీ ఉందయ్యా, నా డబ్బులు నాకు ఇచ్చేయి, అడగలమా? Do you have that right? Nothing doing. Till AGM declares the dividend, you don't have a right to ask for it. You don't have a right to ask for it. That's all. Here also no obligation. కంపెనీ సంపాదించింది అంటే నీకు ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. దట్స్ నాట్ మ్యాండేటరీ unless until it is approved by the AGM. Okay, till that level they are not obligated to pay you. Got it? Exactly. So that's why equity ante, అందుకే ఈక్విటీ అంటే లయబిలిటీ రెండు వేరే. దట్స్ నో, బోత్ ఆర్ నాట్ సేమ్. లయబిలిటీ సైడ్ ఎవరన్నా అంటే దట్స్ దే డోంట్ నో ద బేసిక్స్ అని చెప్పాలి అంతే, దట్స్ ఇట్. ఓకే, సో దట్స్ వై ఈక్విటీ అనే పదం వాడతారు కదా. ఈక్విటీ అంటే ఏమేమి వస్తాయి సార్? ఈక్విటీ అంటే ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అండ్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. ఈక్విటీ ఇంక్లూడ్స్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ప్లస్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. వై ఆర్ వి డిస్కసింగ్? చిన్నది కూడా అవసరమా సార్ అంటే, ఇండేస్ ఈజ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ సబ్జెక్ట్. నేను ఏఎస్ కూడా చెప్తాను, కానీ ఏఎస్ అంటే చాలా చాలా రెట్లు, ఐ మీన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఐ షుడ్ సే, ఇట్స్ సో బ్యూటిఫుల్ సబ్జెక్ట్. ఐ మీన్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ సో లాజికల్, అంత కన్విన్సింగ్. ఐ మీన్ యూ కాన్ గెట్ ఇట్ ఇన్ ఏఎస్లో కొన్ని చోట్ల బ్లైండ్గా చెప్పాలి, స్టాండర్డ్ చెప్పింది రాసుకో అని చెప్పాలి.
ఇండియాస్లో చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ దెర్ ఇస్ అ లాజిక్. దట్స్ సో బ్యూటిఫుల్ అండ్ యాక్చువల్లీ ప్రిన్సిపల్ ఓరియంటెడ్ అని చెప్తాం. వాట్ డూ యూ కాల్? ప్రిన్సిపల్ స్టాండర్డ్స్. ఇండియాస్ ఆర్ ప్రిన్సిపల్ స్టాండర్డ్స్. ప్రిన్సిపల్ స్టాండర్డ్స్. దానికి ప్రిన్సిపల్స్ కావాలంటే ఫస్ట్ ఫండమెంటల్ స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి. ఫండమెంటల్ స్ట్రెంగ్ చేయకోకుండా డైరెక్ట్గా స్టాండర్డ్ ఇండియా 16 రాసుకోండి పీపీ అని చెప్పామనుకో, మీకు ఎక్కదు, ఎందుకు చెప్తున్నామో మీకు అర్థం కాదు, అదంతా వేస్ట్ అయిపోతుంది మొత్తం. ఈ ఫండమెంటల్స్ ఈ రోజు లేకపోతే రేపు కూడా కొంచెం చూద్దాం సిచ్యువేషన్ బట్టి. ఓకే, ఈ ఫ్యూ డేస్ చెప్పే ఫండమెంటల్స్, ఈ 1-2 డేస్ చెప్పే ఫండమెంటల్స్ ఆర్ ద మెయిన్ పిల్లర్స్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్ స్టడీ. అందుకే అట్ ఎనీ కాస్ట్ యూ షుడ్ నాట్ నెగ్లెక్ట్ ఇట్. ఓకే, ఇఫ్ యూ నెగ్లెక్ట్, that's all, you're done with it. Okay, no further addition will be there. Fundamentals are fundamentals that has to be developed. Sarina? Right, next point చూద్దాం. సో మనం ఇప్పుడు నేర్చుకుంది ఏంటి? బ్యాలెన్స్ షీట్ is into how many parts, my dear? 3 parts. What are the 3 parts? Assets. Exactly. Equity includes what? Equity, share capital and reserves and surplus. Okay, that is what this part exactly. Okay, next thing ఏంటంటే, okay, financial statements. Financial statements. ఇండియాస్లో ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఏమే స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి? ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి? ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ చెప్పకూడదు. ఇట్స్ ఓన్లీ బ్యాలెన్స్ షీట్. బ్యాలెన్స్ షీట్కి సబ్బే P&L. ఓకే, P&L is not the first step. You may prepare first P&L and then balance sheet. That's a different thing. Balance sheet is one. Statement of P&L, cash flow statement, statement of changes in equity, and the last one, notes. Perfectly all right. Yeah, ఇప్పుడు రాయండి ఇక్కడ. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. అదర్ దాన్ అంటే ఇండియాలో మనం బ్యాలెన్స్ షీట్ అని రాస్తాము. అవుట్ సైడ్ ఏం రాస్తారంటే స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ అని రాస్తారు. స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్. యాక్చువల్గా ఐఎఫ్ఆర్ఎస్లో కూడా స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ అనే ఉంది. కానీ ఇండియన్స్ మన స్టాండర్డ్స్లో మనం అందరూ బ్యాలెన్స్ షీట్ అలవాటైంది కదా వర్డ్. సో వీ వాంటెడ్ టు యూస్ బ్యాలెన్స్ షీట్. నథింగ్ రాంగ్, జస్ట్ నామినిక్లేచర్ డిఫరెన్స్. ఇక్కడ నెక్స్ట్ థింగ్ ఈ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ along with other comprehensive income. ఇది కొత్త పదం. along with other comprehensive income, OCI short form. Statement of P&L along with other comprehensive income. Yeah, along with other comprehensive income. Yeah, what is other comprehensive income? I'll explain you. Okay, nothing to worry now, only in few minutes later. Okay, next is statement of cash flow or cash flow statement. Okay, both are same. Yeah, fourth one, statement of changes in equity. Statement of changes in equity, SOCIE short form. Statement of changes in equity, SOCIE. Done. And the fifth one, fifth one is notes. Notes to financial statements. Yeah, notes to financial statements.
Okay, right. See, ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ పిఎండ్ఎల్ కి ఫస్ట్ వెళ్ళడానికంటే ఈ ఓసిఐని అర్థం చేసుకోవడానికి ఫస్ట్ ఒక చిన్న బేసిక్ డెఫినేషన్ కావాలి. అప్పుడు మీకు యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ వాట్ యూ మీన్ బై ఓసిఐ, అసలు ఎందుకు వచ్చింది అది అని ఆటోమేటిక్ అర్థమవుతుంది. ఓకే, ఒకటి ఇద్దరు రాశారు కదా, ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ నోటెడ్, రైట్, డన్. సో నౌ లెట్స్ సే దిస్ వన్, రైట్, ఓసిఐ ముందు ఒక ఫస్ట్ వర్డ్ ఇన్కమ్ అండ్ డెఫినేషన్ ఉంది. ఇన్కమ్, ఇన్కమ్ అంటే ఏంటి అని ఐడియా? ఇన్కమ్, వాట్ యూ మీన్ బై ఇన్కమ్? What do you mean by income? Any idea? Yeah, many times I ask basic questions because big questions you'll answer. Revenue generated. Okay. From operating activities and non-operating activities also. Okay. Yeah. అంటే సేల్స్ అని అర్థము. ఓకే, సపోజ్ ఒక ఫిక్స్డ్ అసెట్ అమ్మాను, ప్రాఫిట్ వచ్చింది, అది ఇన్కమా కాదా? ఇన్కమే. డివిడెండ్ వచ్చింది, ఇన్కమే కదా. కమిషన్ ఇన్కమే. ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ గెయిన్ వచ్చింది, ఇన్కమే. గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ ఇచ్చింది, అది ఇన్కమే కదా. రెవెన్యూ ఆర్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్ అవన్నీ ఆబ్వియస్గా ఈ డెఫినేషన్లో పడవు. రైట్, సో ఫస్ట్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోండి, ఇన్కమ్ అంటే ఇన్కమ్ ఈజ్ సూపర్ సెట్ నాన్న. ఇన్కమ్ ఇస్ సూపర్ సెట్, చాలా పెద్ద పదం అది ఇన్కమ్ అనే పదం. ఓకే, అందులో చిన్న సబ్సెట్ అనేది రెవెన్యూ. రెవెన్యూ అంటే సేల్స్, ఇది సబ్సెట్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు చెప్పిన ఇన్కమ్స్ అన్నీ ఇన్కమ్లోకి వచ్చేస్తాయి. ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ వస్తుంది, ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వస్తుంది, ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ డివిజన్ వస్తుంది, ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ గెయిన్ వస్తుంది, గవర్నమెంట్ గ్రాంట్స్ విల్ కమ్, లైక్ నో సో మెనీ థింగ్స్ విల్ కమ్, నాట్ 1 2 3 4. కరెక్ట్ కదా. డిస్కౌంట్ ఇన్కమ్ విల్ కమ్, కమిషన్ ఇన్కమ్ విల్ కమ్, డివిడెండ్ విల్ కమ్, స్క్రాప్ ఇన్కమ్ విల్ కమ్. That's a big thing. Okay, it's not restricted to one small word. Fine. సో దీని డెఫినేషన్ ఎలా ఉందంటే, దీని డెఫినేషన్ ఏం చెప్పారంటే, డెఫినేషన్ they have never tried to explain it from the P&L. Okay, they never tried to explain from the P&L. They tried to explain from the balance sheet side, because balance sheet is the base for everything. Okay, how is that explanation? They said increase in assets or decrease in liabilities, increase in assets or decrease in liabilities, ultimately increase in equity, okay, other than contribution by owners, other than contribution by owners, other than contribution by owners, other than contribution by owners. బాగా గమనించండి రాసిన పదాలు. ఇంక్రీజ్ ఇన్ అసెట్స్ ఆర్ అని వాడాడు ఇక్కడ పదం, అండ్ కాదు. ఇంక్రీజ్ ఇన్ అసెట్స్ ఆర్ డిక్రీజ్ ఇన్ లయబిలిటీ, ఏది ఏమైనా సరే ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఈక్విటీ మాత్రం అవ్వాలి. అంటే ఈక్విటీ, ఈక్విటీ అంటే ఇప్పుడే విన్నారు కదా, ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ప్లస్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. బట్ అగైన్ అదర్ దాన్ కాంట్రిబ్యూషన్ బై ద ఓనర్. ఓకే, ఇదే రాసాం డెఫినేషన్లో. బాగా గమనించండి, ఎక్కడెక్కడ రియలైజ్డ్ ఇన్కమ్ అని చెప్పాము, ఎక్కడన్నా రియలైజ్డ్ ఇన్కమ్ ఓన్లీ ఇన్కమ్ అని నోవేర్. సో అక్కడ రాయండి ఇక్కడ కింద ఇన్క్లూడ్స్. సో ఇట్ ఇన్క్లూడ్స్ రియలైజ్డ్ అండ్ అన్రియలైజ్డ్. రియలైజ్డ్ అండ్ అన్రియలైజ్డ్ ఇన్కమ్.
realized and unrealized income. Realized and unrealized income. Okay, right. This includes profits and gains. Right. But ఇంకొక మాట వినాలి ఇక్కడ. You have to be very careful. Realized unrealized income అని చెప్పాను, కానీ నేను ఎక్కడా చెప్పలా every income should go to P&L అని చెప్పాము ఎక్కడన్నా. P&L అనే పదమే రాయలే ఇంతవరకు నేను. రైట్ కదా? రైట్, ఎగ్జాక్ట్లీ. ఈ డెఫినేషన్లో నేను ఎక్కడ P&L అనే పదం వాడలా. సో రైట్ కదా, రాయండి సెంటెన్స్. వాట్ డూ యూ రికార్డ్? every income need not be recorded in P&L. Need not be recorded in P&L. Not required, not necessary. Yeah, full stop. It should be accounted. Yes, it should be accounted as specified by the standard. As specified by Ind AS, respective Ind AS. దానికి సంబంధించిన Ind AS ఏం చెప్తే అది చేయాలి, అంతేగాని ఓకే మేమైతే ఇక్కడ ఇట్ హ్యాస్ టు బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు P&L అని ఎక్కడా చెప్పాల. ఓకే, రైట్. ఒక స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్. I'm sorry, I couldn't hear you. అవుతుంది, చెప్తా. Okay, I'll take an example. Just wait for few minutes. Okay, right. Listen, my dear. See, say example, this is a balance sheet. Fine, it's a balance sheet. ఈ బ్యాలెన్స్ షీట్లో సే ఎగ్జాంపుల్ అమ్మా ఇన్వెంటరీ ఉంది. ఇన్వెంటరీ say 100 rupees is there. Now you sold this. You sold off for 120 rupees కి అమ్మాం ఎగ్జాంపుల్. సో ఇప్పుడు అమ్మితే మనకి ఏమొచ్చింది? హ్యావ్ యూ గాట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ 20 rupees ఆర్ నాట్? ఎస్. ప్రాఫిట్ ఈజ్ అన్ ఈక్విటీ కదా. ప్రాఫిట్ ఈజ్ అన్ ఈక్విటీ. ప్రాఫిట్ ఈజ్ నాట్ ఎ లయబిలిటీ. ఎస్. సో నౌ ఈజ్ ఇట్ ఇన్కమ్ ఆర్ నాట్? Yes. How income? There is increase in asset by 20 rupees. Yes. Or liability. Liabilities I am not concerned about. Increase in equity. Ultimately increase in equity by 20 rupees. So is it income? Yes, absolutely it is an income. Without any doubt. Correct? This is one small example number 1. Yeah. Look at next example. Example number 2. Okay. Example number 2, if you see, say balance sheet. Now I'll say PPE. PPE is equal to 1000 rupees raddam. Property, plant and equipment, fixed assets. Telsin vishayam meeku. All of you aware kada? PPE is equal to fixed assets ani. Are you aware? No. Yes. Property, plant and equipment. Yeah. See, then is a example, you are revaluing it. Revaluation you are doing it. So if you do revaluation means you have to bring it to fair market value. Fair market value తీసుకొని వచ్చామనుకోండి, say it is 1300 rupees అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం దీన్ని? దీన్ని ఏం చేస్తాము? జర్నల్ ఎంట్రీ ఏం పాస్ చేద్దాం? వాట్ యూ రికార్డ్? జర్నల్ ఎంట్రీ, బేసిక్ జర్నల్ ఎంట్రీ. పెరుగుతుంది అసెట్ లేదా? సో డెబిట్ ఇట్. PPE అకౌంట్ డెబిట్ టు వాట్? రీవాల్యుయేషన్ రిజర్వ్. రీవాల్యుయేషన్ రిజర్వ్. కరెక్ట్. రీవాల్యుయేషన్ రిజర్వ్ కి క్రెడిట్ చేస్తాం. అగ్రీ? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 300 rupees క్రెడిట్ చేస్తాం. సూపర్. సో నౌ వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ హియర్? రీవాల్యుయేషన్ రిజర్వ్ కి 300 rupees చేస్తాం. రైట్. సో షల్ ఐ ట్రాన్స్ఫర్ ఇట్ టు P&L? నో, ఇది P&L కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి వీల్లేదు. ఎందుకంటే Ind AS 16 ఆర్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ 10లో ప్రొహిబిషన్ చేశారు. ప్రొహిబిటెడ్. It is unrealized income. Realized income, unrealized income. Unrealized. We have not sold it. It is unrealized income. Okay. Is it income? Yes, it is an income. But we are not supposed to transfer it to P&L.
దీన్ని ఇంకో పదం ఏం చెప్పొచ్చు? కెన్ ఐ సే ఇట్ ఈస్ ఎ రీవాల్యుయేషన్ గెయిన్ అని చెప్పొచ్చా? ఎస్ ఆర్ నో? వై దిస్ ఇస్ నాట్? 1 second. Oh, yeah. You write, please. My pencil battery is out. Just give 2 minutes of time. Okay. Yeah. Revaluation. Right. You write revaluation gain is equal to, right. You just write beside unrealized income. ఇక్కడ రాయండి. ఇక్కడ revaluation gain is equal to unrealized income. So see, the matter is simple. Is it a gain to me? Yes, it is a gain. If I sell today, will I get money? Yes, pakka I will get money. A fair market value means that is what market at what rate people are buying and selling is the fair market value. It's really earned by me. Yes, but we are saying we are being conservative for P&L. We are saying don't transfer it to P&L, but you transfer it to where? Balance sheet. Yeah, you're just increasing asset E side and you are increasing the revaluation reserve E side. That's why what Index is saying, sir, that is also income. Agreed? Does it satisfy your definition of income, my dear? First of all, what is income definition? It says increase in asset, yes, or decrease in liability, ultimately increase in equity. In my example, assets are gone up by 300 and revaluation reserve is nothing but equity, that is also gone up by 300. Right. In India, in P&L, in internationally also will never show it under P&L. But what IFRS or Index is trying to say, sir, ఇది మన ఇన్కమ్ కదా, ఇన్కమే మీ ప్రకారం, మీ డెఫినేషన్ ప్రకారమే ఇన్కమ్ కదా. ఎస్, ఎగ్జాక్ట్లీ మన డెఫినేషన్ ప్రకారం ఇన్కమ్. మరి ఇన్కమ్ వచ్చిందా లేదా అనే విషయం P&Lకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయొద్దు లేదా, సరే నీ ఇష్టం. మరి ఎట్లా మెంబర్స్కి ఎలా తెలుస్తుంది? నువ్వు బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఈ సైడ్ అసెట్ పెంచేస్తున్నావు, ఈ సైడ్ అసెట్ పెంచుతున్నావు, ఈ సైడ్ ఇది పెంచుతున్నావు. ఈ సంవత్సరం ఎంత వచ్చింది ఇన్కమ్ అంటే వాడి క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకుని చూసుకోవాలా? That's why what they are doing now under IFRS or Index. ఓకే, గమనించండి. సో P&L స్టేట్మెంట్ అని రాస్తాం ఇప్పుడు. P&L స్టేట్మెంట్ ఇలా రాస్తే నార్మల్గా రెవెన్యూ వస్తుంది, అంటే సేల్స్, రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్, అదర్ ఇన్కమ్ అన్నీ రాస్తే తర్వాత ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా రాస్తాము, తర్వాత నెట్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది. ఓకే, there are so many things in this list that I don't write here. ఇక్కడ immediately below OCI, other comprehensive income అని ఒక స్టేట్మెంట్, దట్ ఈస్ a statement of other and separate statement కాదు. Other comprehensive income is always part and parcel of OCI, sorry, P&L. Okay, this is part of P&L. It is not independent statement. ఓకే, ఇది ఇండిపెండెంట్ స్టేట్మెంట్ కానే కాదు. ఓసిఐ అని ఒక హెడ్డింగ్ ఇచ్చి ఇక్కడ రాస్తాం మనం. రీవాల్యుయేషన్ గెయిన్ ఈ సంవత్సరంలో 300 రూపాయలు పెరిగింది. ఓకే, ఈవెన్ దో బ్యాలెన్స్ షీట్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఇక్కడ ప్రజెంట్ చేయాలి. ఓకే, నాకు నార్మల్ నెట్ ప్రాఫిట్ ఇంత వచ్చింది, ఈ రీవాల్యుయేషన్ గెయిన్ అంటే ఈ రీవాల్యుయేషన్ ఓసిఐలో ఏమేమి వస్తాయంటే, ఓసిఐలో వాట్ ఆల్ ఇన్కమ్ విల్ కమ్, దోస్ ఇన్కమ్ which are not rooted through, which are not rooted through P&L. ఏవైతే ఇన్కమ్స్ అది P&L గుండా వెళ్ళకోకుండా బయట ఉన్నాయి చూడ, బ్యాలెన్స్ షీట్లోనే ఇటువైపు అటువైపు చేస్తున్నాం చూడండి, that kind of things are going to be presented under OCI. అది ఇన్కమే, ఇది ఇన్కమే. వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ P&L also is income, OCI is also income, but OCI is those income which strictly income definition satisfy, but it is not recognized as in the P&L as per the respective standard. But it will be set by the respective standard, at least to show it under OCI. అని మనకు ఐడియా వస్తుంది. ఇదంతా ఈ సంవత్సరము మా అసెట్స్ యొక్క విలువ, మా ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ యొక్క విలువ 300 పెరిగింది. కరెక్ట్, 300 మేము తీసుకోలేము, పెరిగింది. దట్ ఈస్ అన్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ లాస్,
ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఎ లాస్ వచ్చింటే ఏం చెప్తాం, రీవాల్యుయేషన్ లాస్ రాయాలి, రీవాల్యుయేషన్ లాస్ -300 అని రాసేస్తాం. నిన్న సంవత్సరం పెరిగింది 300, ఈ సంవత్సరం 300 తగ్గింది సార్, ఇక్కడే వస్తుంది అది కూడా. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రికార్డ్ ఇన్ P&L ఇట్ విల్ నాట్ కమ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రికార్డ్ ఇన్ P&L ఆటోమేటికలీ ఇట్ హ్యాస్ టు బి రూటెడ్ త్రూ OCI స్టేట్మెంట్. ఏమైనా అర్థమైందా? ఓకే, సో ఇప్పుడు P&L స్టేట్మెంట్ అంటే నార్మల్గా P&L ఎండ్స్ విత్ వేర్, నెట్ ప్రాఫిట్తో ఎండ్ అయిపోతుంది. ఇమ్మీడియట్లీ బిలో OCI స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, దోస్ ఇన్కమ్ అక్కడ ఏ ఇన్కమ్స్ వస్తాయ్యా, ఏ ఇన్కమ్స్ వస్తాయి, దోస్ ఇన్కమ్ which are not routed through profit and loss will come, which are not routed through profit and loss will come here. Okay, right. So that is about OCI. Statement of changes in equity, do you have some idea? Even idea unda em leda? No idea, not a problem. Listen. Equity ante em cheppanu ippudu? Yes, exactly. Equity share capital plus reserves and surplus అని చెప్పాం. That's it. ఇది స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఇన్ ఈక్విటీనే కదా. ఎగ్జాక్ట్లీ. అంటే ఏంటి, ఈ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్లో, రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్లో ఏమేమి చేంజెస్ వస్తున్నాయి. చేంజెస్ అంటే ఏంటి సార్? చేంజెస్ అంటే ఏం లేదు, మూమెంట్. మూమెంట్ అంటే ఏంటి, ప్లస్ ఆర్ మైనస్, పెరిగిందా తగ్గిందా ఎందువల్ల, దట్స్ ఆల్. వై ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీస్డ్, వై ఇట్ ఈస్ డిక్రీస్డ్, దట్స్ ఆల్. సో అంటే ఏం చేస్తాం సార్, ఇట్స్ జస్ట్ స్మాల్ స్టేట్మెంట్ అమ్మా. ఓకే, రైట్. ఇలా రాస్తాము, సింపుల్ పర్టికులర్స్. ఓకే, పర్టికులర్స్. ఇక్కడ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ఒకటి, రైట్, సెక్యూరిటీ ప్రీమియం. ఇంకో విషయం వినండి, ఈ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ని మనం రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్గా రాయమండి. ఓకే, ఏం రాస్తామయ్యా అంటే అదర్ ఈక్విటీ అని రాస్తాం ఇండేస్లో, అదర్ ఈక్విటీ. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ పదాలన్నీ. ఎగ్జామ్లో ఎక్కడైనా అదర్ ఈక్విటీ అంటే ఇదేంటి అనుకోవద్దు. అదర్ ఈక్విటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. ఓకే, లాంగ్వేజ్ ఈజ్ డిఫరెంట్, నథింగ్ ఎల్స్. ఓకే, అదర్ ఈక్విటీ, ఈ అదర్ ఈక్విటీనే రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. ఓకే, రైట్. ఇందులో ఏమేమి వస్తాయి, సెక్యూరిటీ ప్రీమియం ఉంది మాకు, జనరల్ రిజర్వ్ ఉంది ఒకటి. ఓకే, రీటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్, RE. ఎక్కడ రాయండి, రీటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్, RE స్టాండ్స్ ఫర్ రీటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్. RE stands for retained earnings. ఓకే, అంటే ఏంటి రిటైన్ ఎర్నింగ్స్ అంటే, సర్ప్లస్ అకౌంట్ అంతే. మనం నార్మల్గా ఏం రాస్తాం, సర్ప్లస్ అని అంటాము, లేకపోతే అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్ అని కూడా పదం వాడతాం కదా. కరెక్ట్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఈ లాంగ్వేజ్, రిటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్. బుకిష్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఇవి. ఓకే, ఇవి బుకిష్. ఓకే, మీనింగ్ సేమ్, కానీ మన బుక్స్లో అలా రాస్తారు, కానీ కరెక్ట్ పదం వాడాల్సింది కార్పొరేట్లో రిటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ ఇస్ ద రైట్ టర్మినాలజీ. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, సే ఎగ్జాంపుల్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ అని ఉంటుంది. ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఒక 10 లక్షలు ఉంది సార్, మేబీ కరెంట్ ఇయర్ ఇష్యూడ్, ఎంతకి ఇష్యూ చేసాం, 2 lakh. ఓకే, క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్, ఇప్పుడు క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఉంది, ఎంత ఉంది, 12 lakh. ఈ నెంబర్ బ్యాలెన్స్ షీట్తో లింక్ అవుతుంది, దట్స్ ఇట్. ఓకే, రైట్. ఇట్ మే బి ఇష్యూడ్ ఫర్ ఇష్యూడా, లేకపోతే ఈజ్ ఇట్ ఏ బోనస్ ఇష్యూనా, ఇవన్నీ ఇక్కడ ఎలాగూ రాస్తాం ఇన్ఫర్మేషన్. అట్ ద సేమ్ టైం రిటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉందయ్యా, ఒక 1000 ఉంది సార్, ప్లస్ కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ సార్, కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్, సార్ కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ 250 అర్న్ చేసాం సార్, మైనస్ డివిడెండ్ ఇష్యూ చేసామండి ఇక్కడ ఈ సంవత్సరం, అవునా, ఓకే, డివిడెండ్ ఎంత ఇష్యూ చేసావు, 100 సార్. ఓకే, సో దట్స్ హౌ ఇట్ ఈస్ 1150. సి ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ 1000, చివరిలో ఎంత మిగిలింది మనకి, 1150 ఉంది. 150 ఉంది అంటే 150 అర్న్ చేయడం అని కాదు, ఆ 150 కారణం ఏంటి, 250 రూపాయలు అర్న్ చేసాం, 100 రూపీస్ డివిడెండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసాం, కరెక్ట్ కదా, రైట్. అందువల్ల ఆ మూమెంట్ అలా వచ్చింది. ఓకే,
ఏదైనా ట్రాన్స్ఫర్ చేసాం సార్ జనరల్ రిజర్వ్కి, అప్పుడు ఏం రాయొచ్చు, ఇక్కడ -100 ఇక్కడ చేసాం సార్, మైనస్ ఏదో కొన్ని రూపాయలు అక్కడ, ఇక్కడ ఇది రాసాం సార్. క్లారిటీ వస్తుంది, ఏ రిజర్వ్ పెరుగుతోందా తగ్గుతోందా, ఎందువల్ల, ఎగ్జాక్ట్లీ వై, వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ ఇంక్రీజింగ్ డిక్రీజింగ్, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి మెన్షన్డ్ ఇన్ ది స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ చేంజెస్. ఈ మూమెంట్ తెలిసిపోతుంది కదా. రైట్, ఇప్పుడు చూడండి సెక్యూరిటీ ప్రీమియం, అవును ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ వల్ల 4 lakhs ఉంది సార్ ఆల్రెడీ సెక్యూరిటీ ప్రీమియం. న్యూ ఇష్యూ చేసావా, అవును న్యూ ఇష్యూ చేసాం సార్, దానివల్ల 1 లక్ష పెరిగింది. అవునంటే షేర్స్, ఫ్రమ్ హియర్ ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ షేర్స్ ఆర్ ఇష్యూడ్ అట్ ప్రీమియం. వెరీ క్లియర్. మూమెంట్ ఆఫ్ ఈక్విటీని చెప్పేదే స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఇన్ ఈక్విటీ, అంతకంటే ఇంకేం లేదు అక్కడ. ఇస్ దట్ క్లియర్ టు యూ గైస్? రైట్. నౌ ఇంకొక పదం, ఇంకొక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా వినాలి మీరు. ఐఎఫ్ఆర్ఎస్ అంటున్నాం కదా మధ్యలో, నేను ఐఎఫ్ఆర్ఎస్ అంటే ఏంటి? ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్షియల్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ స్టాండర్డ్స్. ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ స్టాండర్డ్స్ అంటాం. సరే, ఇండేస్కి ఐఎఫ్ఆర్ఎస్కి ఏం డిఫరెన్స్? రెండు ఒకటేనా? కొంచెం తెలీదా? రైట్, లిజన్. ఇండియా ఏం చేసిందంటే, ఇండియా రైట్ ఈ ఐఎఫ్ఆర్ఎస్ని మనం యాక్చువల్గా ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో చూసామనుకోండి, 2 things ఉన్నాయమ్మా. వన్ ఈజ్ అడాప్షన్ ఆఫ్ ఐఎఫ్ఆర్ఎస్ అని ఉంది. ఓకే, ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ కన్వర్జెన్స్ ఆఫ్ ఐఎఫ్ఆర్ఎస్. కన్వర్జెన్స్. అడాప్షన్ అంటే ఏంటి? ఫాలోయింగ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్, యాజ్ ఇట్ ఈస్, ఎగ్జాక్ట్లీ విత్ నో చేంజ్, యాజ్ ఇట్ ఈస్. అలా కొన్ని కంట్రీస్ ఫాలో అవుతున్నాయా? కొన్ని ఏంటి, చాలా కంట్రీస్ ఫాలో అవుతున్నాయి. ఓకే, ఎంటైర్ యూరోప్ అడాప్ట్స్, గల్ఫ్ అడాప్ట్, ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్, ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ అడాప్షనే. వాట్ ఎవర్ ఇస్ ఐఎఫ్ఆర్ఎస్, అదే జస్ట్ ఎగ్జాక్ట్లీ దిల్ ఫాలో, దే డోంట్ చేంజ్ వన్ పారాగ్రాఫ్ ఆల్సో, దట్ ఈస్ అడాప్షన్. బట్ కన్వర్జెన్స్ అంటే స్మాల్ చేంజ్ ఆర్ చేంజ్ కంటే డీవియేషన్ ఇస్ ద బెటర్ వర్డ్ ఐ ఫీల్. డీవియేషన్, లైట్ డీవియేషన్ తీసుకు, చాలా లైట్ మైన్యూట్ డీవియేషన్, రైట్. అండ్ చేంజ్ ద నేమ్. వెన్ యూ చేంజ్ డీవియేషన్ కదా, నేను కూడా ఐఎఫ్ఆర్ఎస్ ఫాలో అవుతున్నా అనకూడదు, ఎందుకంటే యు ఆర్ నాట్ ఫాలోయింగ్ 100%, యూ మే బీ ఫాలోయింగ్ 99.99%, స్టిల్ 99.99% ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 100. ఓకే, 100కి 100 అంటే 100 అంతే, 100కి 1 పైసా తక్కువైనా సరే లేదు, దట్స్ ఇట్. సో వి చేంజ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద నేమ్. అందరూ ఏం చేశారు, ఏ కంట్రీ, ఇప్పుడు ఇండియా ఉంది, దీనికి ఇండియా ఏం పేరు పెట్టుకుంది, ఏఎస్, మన కంట్రీ నేమ్ ఇండ్ అని పెట్టుకుంది, 3 word letters. అలాగే న్యూజిలాండ్ వాళ్ళు కూడా అలాగే చేశారు. న్యూజిలాండ్ వాళ్ళు కూడా ఏం చేశారు, NZAS అని పెట్టారు వాళ్ళు. హాంకాంగ్ కూడా ఉంది, హాంకాంగ్ ఏముంది, HKIFRS అని పేరు పెట్టింది. ఐఎఫ్ఆర్ఎస్ అని పెట్టుకోకుండా HKIFRS అని. ఒక్కొక్క కంట్రీ వాడు ఒక్కొక్క నేమ్ ఇచ్చుకుంటాడు, తప్పేం లేదు, దట్స్ అలౌడ్. ఇక్కడ చేంజెస్ అని చెప్పాం కదా, రైట్. వి చేంజ్ స్మాల్ చేంజెస్, వి సెడ్ ఆ చేంజెస్ని, ఓకే, ఆ చేంజెస్ని వాట్ డు విల్ కాల్? చేంజ్ అంటే ఏంటి, ఒకటి ప్లస్ చేయాలి అంటే యాడ్ చేయాలి ఐఎఫ్ఆర్ఎస్కి, ఆర్ యూ షుడ్ బి రిడ్యూసింగ్ ఇట్, కరెక్ట్ కదా. ప్లస్ మీన్స్ అడిషన్, దిస్ ఈస్ డిలీషన్ ఆర్ డీవియేషన్, ఓకే, రైట్. అడిషన్, your addition to IFRS, you are adding something to IFRS. ఏం సార్ ఇండియా వాళ్ళు అడిషన్ చేశారా? చేశారు, ఒకే ఒక చోట చేశారు. ఎస్, ఓన్లీ వన్ ప్లేస్, ఓన్లీ వన్ అడిషన్. ఎక్కడ సార్ అది? మీ సిలబస్లో ఉంది, ఇండేస్ 103లో ఉంది, ఇండేస్ 103లో ఉంది.
నిన్ననే ఒక కంపెనీకి యాక్చువల్గా అది ఆ అడిషన్ రిలేటెడ్ ఒక క్వరీ వచ్చింది. ఎస్టర్డే ఓన్లీ, అంటే డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే వచ్చింది, నిన్న ఆన్సర్ చేశాను. ఓకే, ఇది కరెక్టా, ఎలా చేయాలి, కన్సాలిడేషన్ అది సారీ కంపెనీ అమాల్గమేషన్ ఎలా చేయాలి, ఒక కంపెనీ ఇంకో కంపెనీ యొక్క అసెట్స్ అన్ని పర్చేస్ చేసింది. ఎలా చేసిందని చెప్తా, జస్ట్ ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఒక యూకే ఎంటిటీ ఉంది. ఆ యూకే ఎంటిటీ 2 ఎంటిటీస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇండియాలో. ఇది ఒక ఏ అనే ఎంటిటీ, ఇది ఒక బి అనే ఎంటిటీ. ఓకే, రైట్. ఈ ఎంటిటీ ఇక్కడ ఏ ప్రాబ్లం అవుతుందంటే, రెండు ఇండియాలోనే ఉన్నాయి, ఇందులో ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే, కానీ ఇది ఏఎస్ ఫాలో అవుతుంది, ఇది యుఎస్ సారీ ఇది ఇండియాస్ ఫాలో అవుతుంది. ఇక్కడ ఏమైందంటే, ఈ కంపెనీ షేర్లు కాకోకుండా ఎంటైర్ బిజినెస్ పర్చేస్ చేశారు వీళ్ళు. ఎంటైర్ బిజినెస్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ పర్చేస్ చేశారు. ఎవరు? ఈ బి అనే కంపెనీ పర్చేస్ చేసింది. ఓకే, వీళ్ళిద్దరూ ఒకే పేరెంట్ కంపెనీ, అంటే ఇండైరెక్ట్లీ డైరెక్ట్లీ ఓకే, ఎండ్ ఆఫ్ ద డే కంట్రోల్డ్ బై సేమ్ కంపెనీ. యూకే కంపెనీ యొక్క కంట్రోల్ కంపెనీ, బి కంపెనీ అక్వైర్డ్ ద బిజినెస్ ఆఫ్ ఏ కంపెనీ. ఇప్పుడు నేను చెప్పింది ఏంటంటే, వాళ్ళకి వచ్చిన డౌట్ ఏంటంటే, ఈ కంపెనీ ఎలా అకౌంట్ చేయాలి, ఈ కంపెనీలో ఈ బిజినెస్ కాంబినేషన్, ఇస్ ఇట్ బిజినెస్ కాంబినేషన్? ఎస్, దే అక్వైర్డ్ ఎ బిజినెస్. దే హావ్ నాట్ అక్వైర్డ్ ఓన్లీ అసెట్స్, దే హావ్ అక్వైర్డ్ ద బిజినెస్. వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ఎంప్లాయీస్, సిస్టమ్స్, సాఫ్ట్వేర్స్ అన్నీ తీసుకెళ్లారు. ఇట్స్ ఎ బిజినెస్, ప్యూర్లీ బిజినెస్. కానీ వీళ్ళు ఏస్ ఫాలో అవుతున్నారు. వీళ్ళ బుక్ వాల్యూస్ చూస్తే వీళ్ళ బుక్ వాల్యూస్ అన్నీ వేరేగా ఉంటాయి. ఇప్పుడు హౌ టు రికార్డ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ పి, అది క్వశ్చన్. ఓకే, ప్రాబ్లం ఏంటి? ఫస్ట్, పేరెంట్ కంపెనీ నాట్ ఇన్ ఇండియా, రైట్. ఈ అడిషన్, దీనికి ఆన్సర్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది అంటే, ఈ అడిషన్ ఇండియాస్ 103 ఈ మనం ఇండియాలో యాడ్ చేసాం, అది ఐఎఫ్ఆర్ఎస్లో లేదు అలా కాన్సెప్ట్. దీన్ని ఏమంటారు అంటే కార్విన్ అంటారు, CARVEIN, కార్విన్స్ అడిషన్. ఇన్ ఈజ్ ఫర్ అడిషన్. ఓకే, రైట్, దట్ ఈస్ వాట్. మీకు ఇప్పుడు నేను చెప్పిన అర్థం కాదు, మనం వెన్ వీ గెట్ ఇన్ టు బిజినెస్ కాంబినేషన్, నేను మర్చిపోతే ఇన్ కేస్ యూ జస్ట్ రిమైండ్ మీ. ఓకే సార్, అప్పుడు ఫస్ట్ ఇనిషియల్ డే 1లో ఎప్పుడు చెప్పారండి అని చెప్పండి. ఓకే, ఐ విల్ ట్రై టు రీకాల్ అండ్ ఐ విల్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ వాట్ ఇట్ ఈస్ అండ్ హౌ ఇట్ ఈస్. ఓకే, రైట్ నౌ బికాస్ వీ జస్ట్ స్టార్టింగ్ టుడే, మీకు అంత లెవెల్లో నేను చెప్పినా సరే మీ ఏం అర్థం కాదు, వేస్ట్ అవుతుందా? ఓకే, రైట్. సపోజ్ డిలీషన్ డీవియేషన్ ఏమంటారు సార్? డిలీషన్ డీవియేషన్ని కార్వ్ అవుట్స్ అంటారు, కార్వ్ అవుట్స్. Yeah, you should have some idea like what is it, what is carve in, what is carve out. Carve outs అంటే డీవియేషన్. ఓకే, డీవియేషన్ అంటే మరి టూ మచ్ ఉండదు, చెప్తాను, ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాను. ఓకే, వీ హ్యావ్ ఇండియాస్ 40. ఓకే, రెస్పెక్టివ్ స్టాండర్డ్ ఇన్ ఐఎఫ్ఆర్ఎస్లో ఏం పేరు దానికి? ఐఎఫ్ఆర్ఎస్లో IAS 40 అని ఉంది సార్. ఈ 40 ఏం చెప్తుంది సార్? 40 హెడ్డింగ్ ఈజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రాపర్టీ. మీ సిలబస్లో లేదు, ఉందా లేదా? లేదు, ఇవ్వలేదు, 40 లేదు. ఓకే, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రాపర్టీ. యా, ఈ ఐఏఎస్ ఏం చెప్తుందంటే, దేర్ ఆర్ 2 మోడల్స్ టు ఫాలో. యూ కెన్ ఫాలో ఎనీ వన్ మోడల్, యూ కెన్ ఫాలో. ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్. ఒకటి కాస్ట్ మోడల్, మెజర్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రాపర్టీ అట్ కాస్ట్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఫేర్ వాల్యూ మోడల్, నాట్ రివాల్యుయేషన్ మోడల్. ఒక ప్రాబ్లం, ఫేర్ వాల్యూ మోడల్. ఈ ఫేర్ వాల్యూ మోడల్లో ఏంటంటే ప్రాబ్లం చెప్తా. వాళ్ళ ఫేర్ వాల్యూ మోడల్లో సే మనకి రీవాల్యుయేషన్ వచ్చింది అనుకో, ఏం చేస్తాం? రీవాల్యుయేషన్ రిజర్వ్ తీసుకెళ్తామా లేకపోతే P&L తీసుకెళ్తామా? రీవాల్యుయేషన్ రిజర్వ్ తీసుకెళ్తాం. ఈ ఫేర్ వాల్యూ మోడల్లో ఏం చేస్తారంటే, ఆ గెయిన్ వస్తే, ఏదైనా గెయిన్ వస్తే దట్ గెయిన్ ఇస్ ట్రాన్స్ఫర్ టు P&Lకి తీసుకెళ్తారు. ఇక నేనేమన్నాను, రీవాల్యుయేషన్ మోడల్ అని చెప్పలా, ఫేర్ వాల్యూ మోడల్ అని చెప్పాను. Okay, they says it is allowed to take in IFRS internationally, it is allowed to take the gain to P&L every year, revalue చేసుకోవచ్చు, P&L తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు. అందుకే అది obviously it is not digestible for India. That's why Indian what we say,
అవన్నీ నాకు తెలియదు కానీ ఓన్లీ కాస్ట్ మోడల్ అని చెప్పాను. దట్స్ ఆల్. ఇండియన్ కంపెనీస్ కెనాట్ ఫాలో ఫేర్ వాల్యూ మోడల్ అనే కాన్సెప్టే ఇండియాలో లేదు. మనం ఆర్ వి డీవియేటింగ్ ఫ్రమ్ ఐఎఫ్ఆర్ఎస్? డీవియేటింగా లేదా? ఖచ్చితంగా. కానీ ఏం పెద్ద డీవియేషన్ అదేమన్నా? పెద్ద డీవియేషన్ ఏముంది అక్కడ? వాడు 2 రూట్స్ ఇచ్చాడు, ఒక రూట్ బంద్ చేసాం అంతే. మనం ఈ రూట్లో వెళ్ళినా సరే స్టిల్ ఆర్ వి ఫాలోయింగ్ ఐఎఫ్ఆర్ఎస్? అలౌడ్ రూటే కదా, ఇదేం కొత్త రూట్. నేను కొత్త రూట్ ఓపెన్ చేయాలా, వాడు ఇచ్చిన 2 రూట్ ఒక బంద్ చేసాం అంతే కదా. సో ఈ రూట్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇన్ లైన్ విత్ ఐఎఫ్ఆర్ఎస్ఏ. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ ఏ లైక్ ఐ మీన్ ఎంటైర్గా డిలీట్ చేసి కొత్త రూట్. నో, వీఆర్ జస్ట్ we said we don't want to follow this P&L model, fair value model. దట్స్ ఆల్. కాస్ట్ మోడల్ ఒక్కటే ఫాలో అవుతాం ఇండియాలో. అది దీస్ ఆర్ ఆల్ కాల్డ్, వాట్ ఈస్ ఇట్ కాల్డ్? కార్వ్ అవుట్స్. వాట్ డూ యూ కాల్? కార్వ్ అవుట్స్. అదే విధంగా ఇంకో చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. ఇండియాలో ఏమవుతుంది అంటే P&L అండ్ OCI ఒకే స్టేట్మెంటే, ఓన్లీ వన్ స్టేట్మెంట్. బట్ యాజ్ పర్ ఐఎఫ్ఆర్ఎస్ ఏమవుతుంది తెలుసా? ఎస్, P&L ఆప్షన్ ఉంది, OCI కెన్ బి ఏ సెపరేట్ స్టేట్మెంట్. OCI కెన్ బి ఏ సెపరేట్ స్టేట్మెంట్ యాజ్ పర్ ఐఎఫ్ఆర్ఎస్. అలో చేశారు వాళ్ళు. ఇండియాలో ఏం చేసాం, అలా ప్రిపేర్ చేయడానికి ఒప్పుకోము. P&L కింద ఇమ్మీడియట్గా రావాల్సిందే. దట్స్ ఇట్. ఆప్షన్ తీసేసాం అంతే. దట్స్ ఆల్. ఓకే, ఇక్కడ ఐఎఫ్ఆర్ఎస్లో 2 ఆప్షన్లు ఇచ్చారు. నువ్వు P&L కిందే చూపించవచ్చు, లేకపోతే సపరేట్గా ఇంకో స్టేట్మెంట్గా చూపించుకో. లైక్ క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ ఇంకో సపరేట్ పేపర్లో రాస్తాం కదా, అలాగే OCI చూపించవచ్చు అని చెప్పారు. బట్ ఇండియా సెడ్ నథింగ్ డూయింగ్. No, we don't want to do like that. We don't want to allow the companies that immediately below P&L it has to. We don't want it as a separate statement. Next, ఇవన్నీ కార్వర్డ్స్ కార్విన్స్ అన్నీ కలిపినా సరే అమ్మా 10 pages కూడా రావయ్యా. ఎగ్జాక్ట్లీ 10 pages కూడా రాదు. అంతే. టోటల్ ఐఎఫ్ఆర్ఎస్ 2500 పేజీలు ప్లస్ ఉంటుంది. 2500 పేజెస్లో 10 pages డిఫరెన్స్ వస్తే ఈజ్ ఇట్ ఎ బిగ్ డిఫరెన్స్? ఫస్ట్ అందుకే 99.9 వాట్ ఎవర్ ఐఎఫ్ఆర్ఎస్ is, once you understand AS correctly, you can say I know IFR, because Ind AS is 99.9 of IFR. Okay, right. Ademi, I mean, there is no big deviation actually. Hardly small deviation. Small చిన్న ఆప్షన్స్ అనేది తీసేశారు ఇక్కడ అంతే. నెక్స్ట్ ఇంకో విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ ఐఎఫ్ఆర్ఎస్లో యాక్చువల్గా 4 వర్డ్స్ ఉన్నాయి, 4 పదాలు వాడతారు. ఓకే, ఫస్ట్ పదం ఒకటి IAS అనే పదం, రెండో పదం IFRS అని, మూడో పదము SIC అని, ఎల్టెల్ ఫుల్ ఫామ్, ఫోర్త్ వన్ IFRIC. ఓకే, SIC అంటే స్టాండర్డ్స్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ కమిటీ. స్టాండర్డ్స్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ కమిటీ అని ఏం సార్ అంటే ఏం లేదు, ఇది ఈ IA స్టాండర్డ్స్కి ఇంటర్ప్రిటేషన్ స్టాండర్డ్. దట్స్ ఆల్, అంతకంటే ఇంకేం లేదు. ఇదేంది సార్? ఇదేంది? ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ కమిటీ, IC ఫర్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ కమిటీ. ఇదేంటి సార్? ఇది IFRS యొక్క ఇంటర్ప్రిటేషన్ స్టాండర్డ్ అంతే. నెక్స్ట్, ఒక్క నిమిషం వినండి. రైట్, ఈ IAS ఏంటంటే ఇవన్నీ పాత స్టాండర్డ్లు. పాత స్టాండర్డ్స్ అంటే అప్ టు 2006 ఇఫ్ ఐ రిమెంబర్, 6 or 7 కరెక్ట్గా గుర్తులేదు. ఇట్స్ ఓకే, డజంట్ మ్యాటర్. యాక్చువల్గా అప్ టు 2006 ఏ స్టాండర్డ్స్ అయితే ఉన్నాయో వాటి పేర్లని IAS అని రాశారు, ఇంటర్నేషనల్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ అని. అక్కడి నుంచి ఏ కొత్త స్టాండర్డ్ వచ్చినా సరే దాని కొత్తగా వచ్చే పేరు ఆఫ్టర్వర్డ్స్, అంటే 2006 ఆఫ్టర్వర్డ్స్ ఏదైనా కొత్త స్టాండర్డ్ రిలీజ్ చేస్తే దాని పేరు IFRS అని పెట్టారు. IFRS 1, IFRS 2 అనేసి. అంటే ఇప్పుడు ఈ IAS 1 ఉంది, IAS 2 ఉంది, 3 లేదు, ఇంకా డైరెక్ట్గా 7 ఉంది, 8 ఉంది, 10 ఉంది, goes on like that. ఓకే, ఈ IFRS ఏముంది సార్? IFRS 1 to 16 డైరెక్ట్గా ఉన్నాయి, కంటిన్యూస్గా 1 2 3 4 5 6 ఉన్నాయి.
2006 కంటే ముందు పుట్టిన స్టాండర్డ్ పేరు ఐఏఎస్. 2006 తర్వాత వచ్చిన స్టాండర్డ్స్ అన్నింటికి ఐఎఫ్ఆర్ఎస్ అనే పేరు వాళ్ళు పెట్టారు. ఎందుకు పెట్టారంటే ఐఏఎస్బి హయ్యర్ లెవెల్ డెసిషన్, అదంతా మనకు అవసరం లేదు ప్రస్తుతానికి. ఓకే, రైట్. సో దేర్ ఆర్ 2 డిఫరెంట్ నేమ్స్, రైట్. ఈ ఐఏఎస్కి సంబంధించినటువంటి క్లారిఫికేషన్ కోసం రిలీజ్ చేస్తే దాని పేరు ఎస్ఐసి, స్టాండర్డ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ కమిటీ, అంటే ఇంటర్ప్రిటేషన్ స్టాండర్డ్. అంటే ఎస్ఐసి అండ్ ఐఏఎస్ స్టాండర్డ్లో ఒక పదం ఉంది. ఓకే, nobody is able to understand, or people are interpreting it in wrong fashion, then what IASB, International Accounting Standard Board, will do? They will come out with a statement that is called interpretation standard. బాబు మీరందరూ ఇలా తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటున్నారు, దీని మీనింగ్ ఇది, దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇస్తున్నాను కింద చూసుకోండి అయ్యా అని చెప్పి ఇచ్చేస్తారు. ఓకే, రైట్. సో వెన్ దే ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ with the help of the example, they will in detail they'll give, because people are already facing in understanding and application. సో దే విల్ హెల్ప్ యూ అవుట్, రైట్. అలాగే ఇఫ్రిక్, ఐఎఫ్ఆర్ఐసి అంటాం. ఈ ఐఎఫ్ఆర్ఐసి ఆర్ నథింగ్ బట్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ ఐఎఫ్ఆర్ఎస్ స్టాండర్డ్. కానీ ఓకే, కానీ ఇక్కడ చూడండి, ఈ ఇండేస్లో ఏముంది సార్? ఇండేస్లో ఎన్ని రకాల పదాలు ఉన్నాయి? అసలు 4 ఉన్నాయా సార్? లేదయ్యా, ఒకే ఒక పదం ఉంది. ఒకే పదమే ఇండేస్, అంతే, ఇంకేం లేదు. మరి ఎలా ఫిట్ చేశారు? అబ్జర్వ్ చేయండి కరెక్ట్గా. ఓకే, ఐఏఎస్ని ఏమని చేస్తాం సార్? ఐఏఎస్ని ఇండేఎస్ఏ చేస్తాం, అంతకంటే ఏం చేయండి. ఓకే, ఐఏఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇండేఎస్. ఇక్కడ ఐఏఎస్ 1 ఉంది కదా సార్? అవును, మనం కూడా ఇండేఎస్ 1 రాద్దాం. ఐఏఎస్ 2 ఉంది కదా? ఐఏఎస్ 2, ఇది కూడా 2నే, ఇది కూడా 7ఏ, ఇది కూడా 8, అదే నెంబరే. నెంబర్ ఒకటే కాదమ్మా, పారాగ్రాఫ్ కూడా అలాగే పెట్టాం. అవసరమా సార్? అవసరం, చాలా అవసరం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నా చేతిలో 2 ఉన్నాయనుకోండి, ఇండేఎస్ ఒకటి, ఐఎఫ్ఆర్ఎస్ ఒకటి ఉందనుకోండి, కరెక్ట్ కదా? ఐఏఎస్లో ఎగ్జాంపుల్ 2, 3, 6 పారాగ్రాఫ్ ఉంది. 5వ పారాగ్రాఫ్ డిలీట్ చేశారు వాళ్ళు ఏదో రీజన్ వల్ల. మనం కూడా ఇక్కడ ఏం రాసాము? 2, 3, 6 అని రాసాము. 5th ఈజ్ ఇంటెన్షనల్లీ డిలీటెడ్ అని రాసేసాము. ఏంటి ప్రాబ్లం అంటే, రేపు ఎవరైనా సరే ఇండేస్లో ఉన్న పారాగ్రాఫ్ని ఐఎఫ్ఆర్ఎస్లో ఎలా ఉంది చూద్దాం అనేసి రెఫరెన్స్కి వెళ్తే కనుక, మనం అదే నెంబరింగ్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి, మళ్ళీ వాడు సెర్చ్ చేయాలి, మొత్తం సెర్చ్ చేసుకుని రావాలి. దట్స్ వై యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ సే, ఇక్కడ పారాగ్రాఫ్ 4 ఉందంటే అక్కడ కూడా పారాగ్రాఫ్ 4ఏ, అంతే. పారాగ్రాఫ్ నెంబర్ కూడా మారలేదు, ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్. ఇట్ హ్యాస్ టు బి లైక్ దట్, ఫర్ కన్వీనియన్స్ పర్పస్ చేసింది అది. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ దట్ వీ కాంట్ డిలీట్ ద పారాగ్రాఫ్ నేమ్, మాకు 1, 2 నెంబర్లు రావని కాదు అర్థం. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దట్. రెఫరెన్స్ చేయాలి అంటే ఎవరైనా సరే ఎవరైనా ఇండేఎస్ నుంచి ఐఎఫ్ఆర్ఎస్కి రావాలన్నా, ఐఎఫ్ఆర్ఎస్ వాళ్ళు ఇండేఎస్లో చూడాలన్నా సరే అదే పారాగ్రాఫ్కి ఎగ్జాక్ట్కి రావచ్చు. ఈ పారాగ్రాఫ్లో ఇక్కడ మార్పులు చేశారు, ఓకే, ఈ వర్డ్ డిలీట్ చేశారు చూడండి. ఇట్స్ ఈజీ టు క్యాచ్ ఇట్. ఇఫ్ యూ క్రియేట్ న్యూ పారాగ్రాఫ్ నెంబర్స్ అండ్ ఆల్, దట్స్ గోయింగ్ టు బి డేంజరస్ ఫర్ ట్రాన్సిషన్. ఒక దాంట్లో నుంచి ఒక దాంట్లోకి రావడం కష్టం అవుతుంది. ఓకే, రైట్. ఈ ఐఎఫ్ఆర్ఎస్ నేమ్స్ ఏం చేశారు సార్? ఇంటెలిజెంట్గా ఏం చేసామంటే, మేము ఇండేఎస్ని 1 అని రాయలేము ఇక్కడ, ఎందుకంటే 1 అనే పదం ఆల్రెడీ పైన ఇచ్చేసాముగా, కరెక్ట్ కదా? అందుకని ఏం చేసామంటే ఈ స్టాండర్డ్ నెంబర్ అన్నిటికీ +100 పెట్టేసాం, దట్స్ ఆల్. ఓకే, +100 అంటే ఇండేఎస్ 101, ఇండేఎస్ 102, 116 దాకా అలాగే వెళ్ళిపోతుంది, దట్స్ ఇట్. ఓకే, IFRS 1 is equal to ఇండేఎస్ 101, IFRS 2 is equal to ఇండేఎస్ 102, IFRS 16 is equal to ఇండేఎస్ 116, అలాగా. నెక్స్ట్ సార్, మరి ఈ ఎస్ఐసిలు ఎఫ్ఆర్ఐసిలు ఎక్కడ రాశారు సార్? ఇన్ ద రెస్పెక్టివ్ స్టాండర్డ్ ఓన్లీ. ఇన్ ద రెస్పెక్టివ్ స్టాండర్డ్లోనే, ఈ రెస్పెక్టివ్ స్టాండర్డ్లోనే యాజ్ అపెండిక్స్ అని పడేశాను. ఓకే, అంటే ఆ స్టాండర్డ్ చివర్లో సే ఎగ్జాంపుల్, ఒక ఎస్ఐసి రిలేటెడ్ టు పీపీఈకి సంబంధించింది ఉంది. పీపీఈ స్టాండర్డ్ ఏంటి? ఇండేఎస్ 16. సో ఇండేఎస్ 16 చివర్లో అపెండిక్స్ ఏ, అపెండిక్స్ బి, అపెండిక్స్ సి అని రాసేస్తాం. దాంట్లో ఏముంది సార్? ఈ ఎస్ఐసిలో ఏముందో అదే డేటానే ఎగ్జాక్ట్లీ అది పెడతాం, అంతే. దాన్ని ఇంకొక సపరేట్ స్టేట్మెంట్గా ఇంకొక నేమ్ ఇచ్చి, ఆ ఇంటర్ప్రిటేషన్ స్టాండర్డ్స్, ఆ పదాలన్నీ ఏమీ లేవు మనకు ఉండేది ఒకే పదం, ఇండేఎస్, అంతే. ఈ అన్ని పదాలు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ యూ షుడ్ బి అవేర్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే, ఇలా ఉంది ఐఎఫ్ఆర్ఎస్లో, ఇలా ఉంది ఇండేఎస్లో. మీరు అక్కడ ఎస్ఐసి చదివి ఎప్పుడైనా ఇన్ ద ఫ్యూచర్ ఎస్ఐసి అక్కడ చూస్తారు, అది ఎస్ఐసి మన దగ్గర కూడా ఉందా? బ్రహ్మాండంగా ఉంది, బట్ ఇస్ ద నేమ్ ఆఫ్ అపెండిక్స్ ఇన్ ద రెస్పెక్టివ్ స్టాండర్డ్ ఉంది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ ద రెస్పెక్టివ్ స్టాండర్డ్.
ఓకే, ఆర్ యూ కంఫర్టబుల్ సో ఫార్? రైట్, ఓ చిన్న పని చేయండి, ఒక 2 నిమిషాలు చిన్న బ్రేక్ తీసుకోండి. ఓకే, ఎస్ మై డియర్. Yeah, shall we start? Yes. See, I mean, in your material, they gave some small basic thing anyhow. Just let's see. Okay, ఇది గమనించండి. యా, సో అది జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం అంతే. ఓకే, బెటర్ టు రిమెంబర్ ఆబ్వియస్లీ. లిస్టెడ్ ఎంటిటీస్, ఇది phase 1 ఈజ్ అప్లికబుల్. phase 1 ఈజ్ అప్లికబుల్, దిస్ ఇస్ phase 1 బేసిక్గా చెప్పాలంటే. phase 1 ఇప్పుడు phase 1 లేదు, అప్లై లేదు. ఐ మీన్ ఆల్రెడీ ఇట్స్ ఓవర్, లాంగ్ ఎగో ఓవర్. రైట్ నౌ వాట్ ఈస్ రన్నింగ్ ఇస్ phase 2. ఓకే, phase 2. రైట్, I think this may be a bit confusing, I feel. Right, నేను రాస్తాను. రైట్, I'll write it, that is better. 1 second. రైట్, సి ఇండేస్ అప్లికబిలిటీకి ఏం చేశారంటే, ఎస్ కంపెనీస్కి అప్లైడ్, కరెక్ట్ ఆబ్వియస్గా. ఎస్, ఈ కంపెనీస్కి 2 phases ఇచ్చారు. 2 phases టోటల్లీ. అంటే అన్ని కంపెనీస్ని ఒకేసారి ఫాలో కమ్మంటే చిన్న కంపెనీలు ఉంటాయి. చిన్న కంపెనీలు అంటే 250 crores కంటే కొంచెం పెద్దవి, 500 crores కంటే చిన్నవి. 500 crores కంటే పెద్ద వాటికి దే ఐ మీన్ 1/4/2016 నుంచి ఫాలో కా అని చెప్పారు. ఓకే, అండ్ 1/4/2016 నుంచి 500 crores అబోవ్ ఉన్న వాటికి ఈక్వల్ టు ఆర్ గ్రేటర్ దాన్. బట్ 250 to 500 crores మధ్యలో ఉన్న వాటికి ఒక్క సంవత్సరం ఎక్స్ట్రా టైం ఇచ్చారు, సో దట్ బై దట్ టైం దే విల్ ఆల్సో బి రెడీ. అది సో ఫర్ దాట్ పర్పస్ ఏం చేశామంటే phase 1 అని చెప్పారు. ఓకే, దిస్ ఇస్ phase 2. phase 1, phase 2. phase 1, phase 2. యా, ఈ phase 1 ఎవరెవరికి అప్లై అయింది అంటే, phase 1 ఎవరెవరికంటే ముందు ఈ phase 1లో ఇఫ్ యు ఆర్ ఫాలింగ్ అండర్ phase 1, ఓకే, ఇఫ్ యు ఆర్ ఫాలింగ్ అండర్ phase 1 యూ హ్యావ్ టు కంప్లై విత్ Ind AS. కంప్లై విత్ Ind AS ఫ్రమ్ విచ్ డేట్? ఫ్రమ్ 1/4/2016. అంటే ద ఫస్ట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇయర్ ఎండ్. Yeah, you will be preparing as on 31st March 2017 లోనే ఫస్ట్ Ind AS ఆల్రెడీ అడాప్షన్ అయిపోయింది. ఓకే, 17 నుంచి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ 5 years అయిపోయాయి. ఫైన్, రైట్. phase 2 వాళ్ళకి ఏం చేశారంటే కంప్లై ఫ్రమ్ 1/4/2017 అని ఇచ్చారు. వాళ్ళకి 1 year గ్యాప్ ప్లస్ 1 year ఎక్స్ట్రా టైం. వీళ్ళకి కొంచెం చిన్న కంపెనీలు కొంచెం టైం ఇద్దాం, దట్స్ ఆల్, అంతకంటే ఇంకేం లేదు. సో వీళ్ళ ఫస్ట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎప్పుడు వచ్చింది? ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండ్ 31st March 2018లో Ind AS బ్యాలెన్స్ షీట్ వచ్చింది. సరే,
సార్ ఫేజ్ 1 కింద ఎవరో వచ్చారు. ఫేజ్ 1 కింద ఎవరు వచ్చారంటే ఇట్ మే బి లిస్టెడ్ ఎంటిటీ ఆర్ అన్లిస్టెడ్ ఎంటిటీ, అన్లిస్టెడ్ కంపెనీ, లిస్టెడ్ ఆర్ అన్లిస్టెడ్ కంపెనీ. ఓకే, లిస్టెడ్ ఆర్ అన్లిస్టెడ్ కంపెనీ ఎవరైనా పర్లేదు మనకి. వేర్ నెట్వర్త్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 500 crore rupees. ఓకే, మీరు లిస్ట్ అయినా లిస్ట్ కాకపోయినా మీ నెట్వర్త్ 500 crore కంటే ఎక్కువ ఉందా? ఉంది. ఉంది అంటే మీరు ఫేజ్ 1లోనే పడతారు, ఫస్ట్లోనే అప్పటికే. ఓకే, ఫేజ్ 1లోనే పడతారు. ఓకే, అండ్ నాట్ ఓన్లీ దాట్, యాజ్ యూజువల్ ఇట్స్ పేరెంట్ కంపెనీ, ఇట్స్ సబ్సిడరీ కంపెనీ, అసోసియేట్ కంపెనీ అండ్ జాయింట్ వెంచర్ కంపెనీ. ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం. ఏ కంపెనీకి అయితే ఫర్ విచ్ కంపెనీ ఇండెక్స్ ఈజ్ అప్లికబుల్, దట్ కంపెనీ పేరెంట్ కంపెనీ, దట్ కంపెనీ సబ్సిడరీ కంపెనీ, దట్ కంపెనీ అసోసియేట్ అండ్ జాయింట్ వెంచర్ కంపెనీస్ ఆల్సో మ్యాండేటర్లీ సపోజ్ టు ఫాలో. ఓకే, రైట్. ఇది ఫేజ్ 1. రైట్. ఈ ఫేజ్ 2 వాళ్ళకి ఏం చేశారంటే ఆల్ లిస్టెడ్ ఎంటిటీస్, ఇక్కడ మన ఫస్ట్ పాయింట్ ఫేజ్ ఆల్ లిస్టెడ్ ఎంటిటీస్, ఆల్ లిస్టెడ్ కంపెనీస్, except SMCs, small and medium companies, small and SMC listed. Okay, SMC listed అని ఉంది. Have you heard this, sir? విన్నారు ఎప్పుడన్నా? రైట్. మీ లిస్టింగ్లో అన్ని లిస్టింగ్ కంపెనీలు అంటే అన్ని లిస్టింగ్ కంపెనీలు లిస్టెడ్ అని చెప్పకూడదు. ఓన్లీ చిన్న లిస్టింగ్, స్మాల్ అండ్ మీడియం లిస్టింగ్ అని ఒక సపరేట్ ఉందన్నమాట. అదొక గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్. వాళ్ళకి అన్ని రూల్స్ అప్లై అవ్వవు. యా, ఫర్ ఎస్ఎంసి లిస్టెడ్ వీళ్ళంతా చిన్నవాళ్ళు, కానీ వాళ్ళు కూడా లిస్ట్ అవ్వచ్చు, యాక్సెప్టెడ్. ఇఫ్ యు ఆర్ లిస్టెడ్ అండర్ స్మాల్ అండ్ మీడియం కంపెనీ కింద వీటికి ఇండెక్స్ ఇస్ వాలంటరీ, ఇండెక్స్ ఇస్ నాట్ మ్యాండేటరీ. అట్లీస్ట్ లిస్టింగ్ అంటే లిస్టింగే, కానీ మేము చిన్న కంపెనీలు సార్, కరెక్టే. ఓకే, అందుకే మ్యాండేటరీ కాదు. సో దట్ మీన్స్ వాలంటరీ, వాలంటరీగా వీళ్ళు రావచ్చు, నో ప్రాబ్లం, వాలంటరీగా రావచ్చు. బట్ దెర్ ఇస్ నో మ్యాండేటరీ అదర్ దాన్ దిస్ ఎస్ఎంసి లిస్టింగ్. నో, అన్ని కంపెనీస్కి, అన్ని లిస్టెడ్ కంపెనీస్కి మ్యాండేటరీ. ఓకే, నాట్ ఓన్లీ లిస్టెడ్ అమ్మా, ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ లిస్టింగ్, even if it is in the process, even if it is in the process of listing, even if it is in the process of listing. ఎప్పుడు మీ ప్రాసెస్ మొదలవుతుంది, ఏమైనా ఐడియా ఉందా? ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి, ఎప్పటి నుంచి అని? యు అండర్స్టూడ్ మై పాయింట్? ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి, ఎప్పటి నుంచి మొదలవుతుందని? యాక్చువల్గా ప్రాసెస్ అంటే ఫస్ట్ లిస్టింగ్ జరగాలి అంటే ప్రాసెస్ ఎక్కడి నుంచి మొదలవుతుంది అంటే బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ రెజల్యూషన్ పాస్ చేస్తారు. మనం లిస్టింగ్కి వెళ్దామనేసి వాళ్ళు ఫస్ట్ ఒక డెసిషన్ తీసుకుంటారు. ఆ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ రెజల్యూషన్ పాస్ చేసిన రోజు నుంచే దట్స్ ఇట్, యు ఆర్ సపోజ్ టు స్టార్ట్ ఫాలోయింగ్ ఇన్ డేస్, అంతే. దట్ ఈస్ బోర్డ్స్ రెజల్యూషన్. అది స్టార్టింగ్ పాయింట్. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ సార్ అదర్ కంపెనీ. సార్ అదర్ కంపెనీ అంటే అదర్ దాన్ లిస్టెడ్ కంపెనీ. అదర్ కంపెనీకి ఏం చేస్తామంటే ఇఫ్ ఐ సే లిస్టెడ్ అని చెప్పాను అనుకో, ఇక్కడ లిస్టెడ్ అని చెప్పా, ఎస్ఎంసి గురించి వదిలిపెట్టేయండి అంటే ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ అని అర్థం. ఇక్కడ అగ్రీ, లిస్టెడ్ అనే చెప్పా, అంతేగాని నెట్వర్క్ గురించి నేను మాట్లాడలా. ఫేజ్ 2లో ఏం చేశారంటే అన్ని లిస్టెడ్ కంపెనీలు, వాళ్ళు చిన్న లిస్టెడ్ అంటే ఎక్సెప్ట్ ఎస్ఎంసి లిస్టెడ్ కంపెనీ, మిగిలిన అన్ని లిస్టెడ్ కంపెనీస్కి అప్లై అవుతుంది. మీ నెట్వర్క్ మాకు సంబంధం లేదు ఇంకా. ఓకే, రైట్. అందుకే ఏం చేశారు, అదర్ కంపెనీస్ అంటే అదర్ దాన్ లిస్టెడ్ కంపెనీస్కి నౌ దే సెడ్ నెట్వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 250 crores. ఇప్పుడు ఎందుకు చెప్పాము మనం ఫస్ట్లోనే మీకు ఎవరికి అప్లై అవుతుంది అంటే కంపెనీ విచ్ ఇస్ నెట్వర్త్ ఆఫ్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 250 అని చెప్పాను. దట్ ఈస్ రైట్ నో సిచ్యువేషన్. ఫేజ్ 1 ఈజ్ ఓవర్ ఆల్రెడీ ఇన్ 1/4/2016. ఓకే, ఆ తర్వాత వచ్చేదన్నీ ఫేజ్ 2లోనే ఉన్నాం మనం లైఫ్ లాంగ్. హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ సో ఫార్?
ఓకే, అదర్ కంపెనీస్ అన్నిటికీ అదర్ కంపెనీస్ అదర్ దాన్ అబౌవ్ 2 లిస్టెడ్ కంపెనీస్కి ఇది. నెక్స్ట్ థర్డ్ బిట్ ఈస్ ఇదే సెంటెన్స్, ఇట్స్ పేరెంట్ కంపెనీ, సబ్సిడరీ కంపెనీ, అసోసియేట్ కంపెనీ, అది కూడా రాసేయండి ఇక్కడ మీరు. ఓకే, యా. సో ఇది లిస్టెడ్, అండ్ దిస్ ఇస్ ద వే రైట్ నౌ, దిస్ ఇస్ కరెంట్లీ, దిస్ ఇస్ రైట్ నౌ యు ఆర్ ఇన్ phase 2. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ ఇండేస్, దే ఆర్ ఇండేస్ ఈస్ రైట్ నౌ నాట్ అప్లికబుల్, రైట్ నౌ, yeah, right now not applicable for whom, sir? Yeah, right now not applicable to, yeah, not applicable to banking companies and insurance companies. బ్యాంకింగ్ అండ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి అప్లై లేదు. ఏంటంటే బ్యాంకింగ్ కంపెనీకి ఏమవుతుందంటే ఒక యాక్ట్ కాదు, అక్కడ చాలా యాక్ట్స్ ఉన్నాయి. బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ అంటారు, ఇంకా చాలా యాక్ట్స్ ఉన్నాయి, ఆర్బీఐ యాక్ట్ ఉంది. అవన్నీ అమెండ్మెంట్ చేసిన తర్వాతనే ఇండేస్ అనే పదం తీసుకురావచ్చు. అది చాలా టైం పడుతుంది, అందుకే వాళ్ళు పోస్ట్ పోన్ చేస్తూనే ఉన్నారు. ఓకే, లాస్ట్లో ఇంకా వాళ్ళకి విసుగు వచ్చేసి మేము చెప్పేదాకా ఇండేస్ అప్లై కాదని ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేసారు లాస్ట్ పాపం. ఓకే, అదే విధంగా ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ కూడా చాలా, ఐ మీన్ ప్రొసీజరల్ అండ్ లీగల్ థింగ్స్ ఆర్ దేర్. యాక్చువల్గా లీగల్ థింగ్స్ ఆర్, సో మెనీ లీగల్ థింగ్స్ ఆర్ పెండింగ్. దట్స్ వై రైట్ నౌ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ కూడా అప్లై కాదు. బట్ వాట్ అబౌట్ ఎన్బిఎఫ్సి కంపెనీస్, సార్? ఎన్బిఎఫ్సి కంపెనీకి అప్లికబుల్, యా, అప్లికబుల్. బట్ ఫ్రమ్ విచ్ డేట్? ఇక్కడ ఈ టేబుల్ చూడండి ఒకసారి. ఎస్, ఇదంతా అయిపోయింది. సి, ఎస్ఎంఈ కంపెనీకి నాట్ అప్లికబుల్ అని చెప్పాము మనం. ఎన్బిఎఫ్సి ఇది లెస్ దాన్ 500 crores అంటే 250 crores అని యాక్చువల్గా. యా, వీళ్ళకి మొదలయ్యింది 1/4/2018, 1/4/2019 చెప్తాను. ఇక్కడ కూడా వీళ్ళు కూడా ఏం చేశారంటే 2 phases, phase 1, phase 2 ఎన్బిఎఫ్సికి. ఆల్రెడీ ఎన్బిఎఫ్సి ఇన్ ద కంట్రీ, దే ఆర్ ఫాలోయింగ్. Yeah, phase 1 they are following from 2018. Yeah, this is one more year afterwards. After our phase 2, దీనికి ఇంకో సంవత్సరం గ్యాప్ ఇచ్చారు. ఎస్, యా, అండ్ this is from one more year again. ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ 1 more year గ్యాప్ ఇచ్చారు. 1/4/2019 నుంచి కంపెనీస్కి ఇచ్చారు. ఓకే, యా, ఇంకొకసారి గమనించండి టేబుల్ ఇక్కడ. లిస్టెడ్కి, యా, లిస్టెడ్కి అన్లిస్టెడ్కి రెండు ఒకటే కాన్సెప్టే ఇచ్చారు ఇక్కడ. యా, సేమ్ కాన్సెప్ట్ యాక్చువల్గా. అబోవ్లో ఏముందో అలాగే రాసుకోవచ్చు. యా, ఇట్స్ ఓకే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లిస్టెడ్. ఓకే, లిస్టెడ్ ఆర్ అన్లిస్టెడ్. యా, నెట్వర్త్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 500 crores. 500 crores. యా, ఇక్కడ ఆల్ లిస్టెడ్, సేమ్ లైన్ అమ్మా, యాక్చువల్గా సేమ్ లైన్. ఆల్ లిస్టెడ్ ఎన్బిఎఫ్సిస్, ఆల్ లిస్టెడ్ ఎన్బిఎఫ్సిస్. యా, ఇక్కడ ఆల్ లిస్టెడ్ ఎన్బిఎఫ్సిస్, కానీ ఇక్కడ ఒక చిన్న డిఫరెన్స్ ఉంది, గమనించండి. వెరీ స్మాల్ థింగ్, జస్ట్ అబ్జర్వ్ హియర్. యా, ఇక్కడ గమనించండి ఈ లైన్, జస్ట్ రీడ్ ఇట్ అవుట్, ఐ మీన్ రీడ్ అవుట్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్. లెస్ దాన్ 500 అన్నాడు, అంతే కదా. లెస్ దాన్ 500 అంటే ఏదైనా అవ్వచ్చు, అంతే కదా. అంటే 100 crores ఉన్నా సరే లెస్ దాన్ 500 అనే అర్థం. అంటే లిస్టెడ్ ఎన్బిఎఫ్సికి అప్లై అవుతుందనే కదా. ఇట్స్ లిస్టెడ్ ఎన్బిఎఫ్సి, 100 crore rupees net worth. Tell me, applicable or not?
Applicable, not applicable? Exactly. Okay, applicable. Yeah, so all listed NBFC, fine. Next, other than unlisted NBFC ki em rasamu? Unlisted ki net worth is equal to greater than or equal to 250 crores. Yes. Almost same. Chinna difference anukuna em led. That's it. Most exactly same. Okay, done. That's it. So if it is less than 250 crores, not applicable and cheppamu. Banks ki, it's not applicable. I told you already. Insurance companies kuda not applicable. Okay, cooperative banks, banks, entire banking system ke not applicable for the time being. Okay, right. So that is the basic, very basic data with respect to NBFC. With respect to NBFC. Right. Inko vishayam cheppandi, how many standards are there? Any idea? How many Ind AS applicable? How many Ind AS exist? How many Ind AS exist? How many Ind AS here? 39, not 49, 39. 39 standards are there. Okay, right. Meek any applicable for CMA final? First 12 standard first chapter lo, correct? Plus, okay, next Ind AS 103 okati, right? Ind AS 110 okati, Ind AS 109, Ind AS 32, Ind AS 107. Ivanni financial instruments kindiki vastayi. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5. So 5 ante totally 17 standards are there in your syllabus. 17 standards are there in your syllabus. Okay, my dear? Yeah. Ivi meekunna, I mean, very basic thing. Right. ఇంకొక చిన్న బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాను బిఫోర్ క్లోజింగ్. ఐ మీన్ అసెట్ అండ్ వాట్ ఈస్ అసెట్, వాట్ ఈస్ లయబిలిటీ, ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే వీ కెన్ రెడీలీ ఎంటర్ ఇన్ టు ద స్టాండర్డ్స్లోకి ఎంటర్ అయిపోవచ్చు మనం. ఓకే, రైట్. వినండి, వాట్ ఈస్ అసెట్? ఏమైనా ఐడియా ఉందా? ఎందుకు అంటే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ Ind AS 16కి వెళ్తాం ఇప్పుడు. ఇఫ్ నాట్ టుడే, టుమారో, డే ఆఫ్టర్ టుమారో విల్ స్టార్ట్. When you start there, Ind AS 16 start chesna, Ind AS 38 intangible asset standard start chesna sare, ఈ ఫండమెంటల్స్ దగ్గర ఫండమెంటల్ స్ట్రాంగ్ ఉంటే అక్కడంతా మీరు ఆటోమేటికలీ మీ థింకింగ్ స్టైలే మారిపోతుంది. ఓకే, ఆ ఫండమెంటల్స్ లేకోకుండా ఎంత పైనుంచి చెప్పినా సరే, నో, ఐ డోంట్ ఫీల్ దట్ మీకు కాన్సెప్చువల్లీ గ్రిప్ రాదు. ఓకే, ఎనీ ఐడియా వాట్ ఈస్ అసెట్? వాట్ డూ యూ మీన్ బై అసెట్? Sorry, please repeat. Generates future economic benefits. Super. Anyone else? What is asset? Yeah. See, what he said is overallly perfect, but yes, in detail, let us explain. అవసరం అంటారా? వాట్ ఈజ్ అసెట్ చదువుకోవాలంటారా కదా? మనం బ్యాలెన్స్ షీట్ చేసాము ఇంతకాలము, బ్యాలెన్స్ షీట్ టాలీ కూడా చేసాము, రైట్. కానీ అసెట్ అంటే ఏంటి అంటే కరెక్ట్గా చెప్పలేము కదా. అప్పుడు సరే, ఇప్పుడు బాగానే ఉంది, రేపు జూనియర్ ఎవరైనా అడిగారు అనుకోండి, నాకు తెలుసు మీరు మేనేజ్ చేస్తారని, కానీ కదా, రైట్, విల్ బి ఏబుల్ టు మేనేజ్, బట్ స్టిల్ అసెట్ అంటే ఏంటి అని కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పాలి కదా. అసెట్ అంటే ఏంటి, ఎప్పుడు లైబిలిటీ అవుతుంది, ఎప్పుడు లైబిలిటీ కాదు, ఇవన్నీ చాలా అవసరం. ఓకే, మాకు అంటే నేను పీడబ్ల్యూసీలో ఆర్టికల్షిప్ చేస్తున్నప్పుడు అప్పుడు అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ 29 ఫస్ట్ టైం వచ్చింది.
నేను సిఏ ఇంటర్ లాంగ్ ఎగో, ఎప్పుడంటే నవంబర్ 2000, నవంబర్ కాదు, మే 2003లో నేను రాశా. మే 2003 నేను రాసింది ఏది అది, సిఏ ఇంటర్. ఓకే, అప్పుడు PE2 అనేవాళ్ళం. ఓకే, రాసిన అప్పుడు నేను రాసినప్పుడు ఈ స్టాండర్డ్ 2004 నుంచి ఎఫెక్టివ్ అయింది. నా ఎగ్జామ్లో కూడా లేదు అది. ఓకే, నేను PwC ఆర్టికల్షిప్ జాయిన్ అయ్యాను. ఒక పెద్ద కంపెనీ, ఒక ఇంగర్సోల్ ర్యాండ్ అని అక్కడ బెంగళూరులో లిస్టెడ్ కంపెనీ. ఓకే, అప్పట్లో BSC సెన్సెక్స్ అప్పట్లోనే 500 రూపీస్ ప్లస్ షేర్ వాల్యూ ఉండేది. ఇట్స్ బిగ్ వన్, ఇట్ వాజ్ బిగ్ వన్. ఫస్ట్ టైం PwCకి ఆడిట్ వచ్చింది. ఆ టీంలో నేను ఉన్నా ఆర్టికల్ని. ఓకే, AS29 గురించి నాకు సీరియస్గా చెప్పాలంటే నాకు తెలియదు, చదువుకోవాలి. ఎగ్జామ్ పర్పస్కి అయితే లేదు అప్పుడు సిలబస్, అసలు స్టాండర్డే ఎఫెక్టివ్ అవ్వాలా. సో సిలబస్లో ఎలా ఉంటుంది, లేదు. బట్ ఈ కంపెనీకి ఆడిట్కి పోయినప్పుడు ఏం చేశారంటే, ఒక ఆయన సునీల్ అని, మిస్టర్ సునీల్ మన తెలుగు ఆయనే. ఓకే, ఆయన నేను వెళ్ళి నేను చెప్తాను సార్ దీనికి ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేయాలి కదా సార్ అంటాను. ఎందుకు రవి అంటాడు. ఆన్సర్ చేయాలిగా ఫస్ట్, ఎందుకంటే రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు, ఎక్కడి నుంచి చెప్పు, AS29లో అంటాడు. అర్థమైందా? ఆయన చార్టెడ్ అకౌంటెంట్, ఆయన ఆల్రెడీ చదివాడు. ఇప్పుడు దానికి ఆన్సర్ చేయాలంటే ఆయన ఏం మాట్లాడినా సరే AS29 అంటాడు. ఆయన అర్థం చేసుకున్నాడు నాకు తెలియదు అనే విషయం మరి. ఓకే, ఏమన్నాడు అది ప్రొవిజన్ రిలేటెడ్ వచ్చింది అంటే అంతే. ఒక్క ఫస్ట్ 2 days అయితే ఆ లయబిలిటీ పదం అర్థం చేసుకోవడానికి, ఫస్ట్ ప్రొవిజన్ అంటే ఏంటి అంటే AS29లో ప్రొవిజన్ ఈజ్ ఎ లయబిలిటీ విచ్ ఈస్ మెజర్డ్ బై సిగ్నిఫికెంట్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఎస్టిమేషన్ అని చెప్తాడు డెఫినేషన్. లయబిలిటీ అంటే ఏంటి, మనకు అసెట్ అంటేనే తెలియదంట ఫస్ట్, మళ్ళీ లయబిలిటీ ఎక్కడ తెలియాలి కదా. సో ఫస్ట్ అసెట్, అప్పటికి అసెట్ కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే నాకు తెలియదు అసెట్ గురించి కూడా, సీరియస్లీ స్పీకింగ్. అప్పుడు డీప్ స్టడీ తప్పదు, ఆయన ఫేస్ చేయాలంటే డీప్ స్టడీ చేయాలి సీరియస్గా. అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ 29 నాకు వచ్చింది అంటే అది ఆయన పుణ్యం. ఓకే, ఆయన తల్లి తిన్నారు, ఒక లెవెల్లో తిన్నారు. బట్ ఎనీహౌ చాలా పాజిటివ్, కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే ఆయన దయ వల్ల స్టాండర్డ్ అంత డీప్గా చదవాల్సి వచ్చింది. అదర్వైజ్ నేను ఆయన్ని ఫేస్ చేయాలి అంటే ధైర్యం లేదు. ఆయన ఆల్రెడీ క్వాలిఫైడ్ కదా, ఆయన చేయాలి. లేదు, ఈ పారాగ్రాఫ్ చదవండి సార్, దీంట్లో చెప్తున్నారు, దీని ప్రకారం మీరు యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఎ ప్రొవిజన్. అలా చెప్పామనుకో ఆయన ఖచ్చితంగా చేస్తారు. అగ్రీడ్ రవి అంటాడు. సింపుల్గా వెళ్ళి చెప్పాలి మా సార్ చెప్పినాడంటే తంతాడు. ఓకే, సో ఆబ్వియస్లీ కదా, దట్స్ నాట్ ద ప్రొఫెషనల్ వే, రైట్? యూ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ ఇట్ విత్ ద లాంగ్వేజ్. దట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ వీ వర్ సపోజ్ టు డూ అండ్ యూ ఆర్ సపోజ్ టు డూ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. ఆ బేసిక్స్ గ్రిప్ ఈజ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఈరోజు కూడా అంటే నేను చెప్తున్నాను, లాంగ్ ఎగో యూస్ టు డూ సమ్ ఇంటర్వ్యూస్ ఫర్ డిలైట్ లెవెల్ ఆర్ సంథింగ్. నవేడేస్ ఆల్సో ఫర్ ఫ్యూ కంపెనీస్కి, కొన్ని కంపెనీస్కి, గవర్నమెంట్ కంపెనీస్కి పిలుస్తారు నన్ను. నేను ఇండెస్ కన్సల్టెంట్ కదా, వాళ్ళు ఎవరిని అపాయింట్ చేస్తుంటే ఒక 1 hour స్పెండ్ చేయండి సార్, మేము ఫైనలైజ్ చేసాం, వెళ్ళి లాస్ట్ ఫిల్టర్ చేయండి అనేసి. క్యాండిడేట్స్ చూస్తే చెప్తాను చూడండి, బేసిక్స్ ఉండవు. ఓకే, ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే మీకు ఇంకా టైం ఉంది, మీరు చదువుకోవాలి. ఓకే, బేసిక్స్ కరెక్ట్గా గ్రిప్ తెచ్చుకుంటే, నా కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే బేసిక్స్ బాగున్నాయి అనుకోండి, మీరు ఎంతైనా బిల్డ్ చేయగలరు. ఆ తర్వాత బేసిక్సే బాగాలేదనుకోండి, మీ వల్ల మీరు బిల్డ్ చేయడం ఇంపాసిబుల్, ఇట్స్ వెరీ వెరీ డేంజరస్. దట్స్ ఇట్. సో జనరల్గా ఇప్పుడు చాలామంది పిల్లల్ని చూస్తుంటే బేసిక్స్ దగ్గరే చాలా పొరపాటు చేస్తున్నారు. ఎందుకు జరుగుతుందో తెలియట్లేదు కానీ అవుతోంది, అదైతే దట్ ఈస్ ద ట్రూత్. వాళ్ళు CA అయిపోతుంది, CMA అయిపోతుంది. సీరియస్గా వాడు ఇండేస్ గురించి ఏదైనా చెప్పరా అన్నాం అనుకో, ఏదో నీకు నచ్చిన ఇండేస్ చెప్పరా అన్నా సరే చెప్పడు, రాదు వాడికి. జస్ట్ ఎగ్జామ్ కోసం అది బై హార్ట్ చేశాడు. ఈ సమ్ ఇలా వస్తే ఇలా చేయాలి, ఇలా వస్తే ఇలా చేయాలి, అంతే. అలాంటి వాడికి ప్రాక్టికల్ సిచ్యువేషన్ వాడు ఎలా ఫేస్ చేస్తాడు కదా. కానీ సింపుల్గా వాడి ఎక్స్పెక్టేషన్ ఎక్కడ ఉంటాయి చెప్పండి. CA క్వాలిఫై అయింది, నా దగ్గర కలర్ సర్టిఫికేట్ ఉంది, ఓకే ఐ వాంట్ 12 lakh rupees, 15 lakh rupees అంటాడు.
జస్ట్ రిజల్ట్ వచ్చింది, మొన్న నిన్న రిజల్ట్ వచ్చింది అనుకోండి. రిజల్ట్ వచ్చిన 1 మంత్లో అడిగితే వాడికి క్వశ్చన్ ఇండేస్ గురించి క్వశ్చన్ అడిగి, నీకు ఇష్టం వచ్చిన ఇండేస్ చెప్పు అని. నాకు ఇష్టం వచ్చింది కాదు, వాడికి ఇష్టం వచ్చింది. లేదు నాన్న, ఏమీ లేదు. చాలా రేర్గా దొరుకుతారు పీపుల్, మంచి గుడ్ పీపుల్, ఐ మీన్ సబ్జెక్ట్ నేర్చుకున్న వాళ్ళు. దాట్స్ అక్కడ ఖచ్చితంగా ఆ బేసిక్స్. ఎందుకు చెప్తున్నాను పదే పదే అంటే, అక్కడ స్ట్రెంథెన్ చేయలేకోకుండా మీరు ఎంత బిల్డ్ చేయడానికి ట్రై చేసినా అది నిలబడదు. పునాదులు లేని బిల్డింగ్ ఎప్పుడైనా సరే పడుతుంది. చిన్న అర్త్క్వేక్ 2.3 అర్త్క్వేక్ వచ్చినా సరే ఢమాల్ అంటది. అది తర్వాత ఇక్కడ బేసిక్స్ నేర్చుకోరు పిల్లలు. తర్వాత వాళ్ళు ప్రాక్టికల్గా వెళ్తారు. వాడికి క్వాలిఫికేషన్ అయితే ఉంది, వర్క్ చేయడం కరెక్ట్గా తెలియదు. ఆ ప్రెజర్, ఆ ప్రెజర్లో డిప్రిసియేషన్ అన్నీ వచ్చేస్తాయి ఆటోమేటిక్గా, సీరియస్లీ. సో యూ గైస్ you guys should not undergo that route. Okay, right. With that intention, I am trying to say, right, learn correctly, even if I spend little more time with lot of patience. And as I told you already, you had to revise for at least 15 minutes. I am not saying like 2 hours, 3 hours చదివి రండి అని కూడా చెప్పట్లా. 15-20 minutes or 10 to 15 minutes at least. Whatever you noted, just try to recall it and sit in the classroom. That will be able, with that help, at least you will be able to link my subject. Right. Next, ఇంకో ఇన్ఫర్మేషన్. ఈ ఇండేస్ ఐఎఫ్ఆర్ఎస్ ఎక్కడెక్కడ ఫాలో అవుతున్నారు తెలుసా? ఎంటైర్ వరల్డ్ ఎక్సెప్ట్ 3 మేజర్ నేషన్స్. వన్ ఈజ్ యుఎస్, జపాన్ అండ్ చైనా. ఈ జపాన్ అండ్ చైనా ఇట్స్ జస్ట్ ఎ టైమ్ మ్యాటర్. మేబీ ఇన్ ఎ ఇయర్ ఆర్ 2 దే ఆర్ ఆల్సో గోయింగ్ టు ఫాలో ఐఎఫ్ఆర్ఎస్. అప్పుడు ఒక్క యుఎస్ తప్ప ఎంటైర్ వరల్డ్ అంతా ఫాలో అవుతుంది ఐఎఫ్ఆర్ఎస్ని. మీ స్కోప్ ఎక్కడ దాకా ఉంటుంది? ఎంటైర్ వరల్డ్ స్కోప్లో ఉంటుంది. ఓకే, ఎంటైర్ వరల్డే స్కోప్ అవుతుంది మీకు. అందుకే నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దండి ఈ సబ్జెక్ట్. ఈ సబ్జెక్ట్ ఈస్, ఐ మీన్ దాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ థింగ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ టు చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్. కరెక్ట్గా చెప్పాలండి, కరెక్ట్గా నేర్చుకుంటే మీరు ఎక్కడైనా వర్క్ చేయొచ్చు ఈ వరల్డ్లో. ఇండియాలో ఉండే కంపెనీనే నాకు జీతం ఇవ్వాలనే అవసరం లేదు, ఎక్కడైనా చేసుకోవచ్చు వర్క్. దట్స్ ఇట్. పదండి, లెట్స్ స్టార్ట్. వాట్ ఈస్ అసెట్? అసెట్ ఈజ్ ఎ రిసోర్స్. ఓకే, రిసోర్స్ కంట్రోల్డ్ బై ద ఎంటిటీ. ఇలాగే రాయండి, కంట్రోల్డ్ బై ద ఎంటిటీ. కంట్రోల్డ్ బై ద ఎంటిటీ. ఇట్ ఈస్ ఎ రిసోర్స్ కంట్రోల్డ్ బై ద ఎంటిటీ. సి ద వర్డ్, వాడు ఏం రాస్తున్నారు? కంట్రోల్డ్ అంటున్నారు, నాట్ ఓన్డ్ బై. కంట్రోల్డ్ బై అన్నాడు కానీ ఓన్డ్ బై అని చెప్పలా. అంటే వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? లీగల్ ఓనర్షిప్, నాట్ మస్ట్. లీగల్ ఓనర్షిప్ ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్, నాట్ మస్ట్. కంపల్సరీ మీరు లీగల్ ఓనర్ అవ్వాలా సార్? అవ్వాల్సిన అవసరం లేదయ్యా. అదేలా సార్ అంటే ఎగ్జాంపుల్, చదువుకోలేదా? హైర్ పర్చేజ్. హైర్ పర్చేజ్లో హైర్ వెండార్ ఈజ్ ద లీగల్ ఓనర్, బట్ పర్చేజర్ విల్ రికార్డ్ ద అసెట్. ఎందుకంటే హైర్ పర్చేజర్ హ్యాస్ ద కంట్రోల్ ఓవర్ ఇట్, నాట్ ద వెండార్. వాటికి ఒక్క ఓన్లీ జస్ట్ ఫర్ నేమ్ సేక్ లాగా ఓనర్షిప్ మాత్రం ఉంటుంది. ఆ ఓనర్షిప్ ఈజ్ ఫర్ వాట్ పర్పస్? సెక్యూరిటీ పర్పస్. హైర్ పర్చేజ్లో ఇన్ కేస్ హైర్ పర్చేజర్ డిఫాల్ట్స్, వాడు డబ్బులు కట్టకపోతే వాడి అసెట్ వాడు పట్టుకెళ్ళిపోవచ్చు. ఓకే, దట్స్ ఆల్. దట్స్ ఓన్లీ జస్ట్ వన్ సెక్యూరిటీ పర్పస్ కోసం పెట్టుకోండి. ఇన్ రియాలిటీ కంట్రోల్ ఆఫ్ ద అసెట్ లైస్ విత్ హైర్ పర్చేజర్. యా, నెక్స్ట్, అరైజింగ్ ఫ్రమ్ పాస్ట్ ఈవెంట్స్. Arising from past events. Arising from past events. Okay. Next, expected future economic benefits. Expected future economic benefits inflows to the entity. Yeah, expected future economic benefits inflow to the entity.
ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫ్యూచర్ ఎకనామిక్ బెనిఫిట్స్ ఇన్ఫ్లో టు ద ఎంటిటీ. రైట్, ఇప్పుడు గమనించండి వన్ బై వన్. యా, యూ విల్ బి రైటింగ్ అలాంగ్ విత్ ఎనీహౌ. పాస్ట్ ఈవెంట్. పాస్ట్ ఈవెంట్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ కంట్రోల్ వచ్చింది, ఇక్కడ ఒక ఐప్యాడ్ ఉంది. దిస్ ఈస్ కంట్రోల్డ్ బై మీ రవికాంత్, నేనే ఓనర్ దీనికి. యా, హౌ డు యూ సే సార్ యు ఆర్ కంట్రోలింగ్? నాది నేనే ఓనర్ని అంటే ఏంటి? అంటే దీన్ని అమ్మితే వస్తే డబ్బులు నాకే రావాలా కదా. దీన్ని నేనే వాడతాను, దీన్ని వాడితే డబ్బులు వస్తున్నాయి. మీకు టీచ్ చేస్తున్నాను, నాకు డబ్బులు వస్తాయి, కరెక్ట్ కదా. దట్స్ బికాస్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు, ఓన్లీ మీ, నోబడి ఎల్స్ ఈజ్ ఏబుల్ టు సపోజ్ టు టేక్ దిస్ వితౌట్ మై పర్మిషన్. I can rent it, I can exchange it, I can use it, I can sell it, I can do whatever I want. కరెక్ట్ కదా. ఎలా వచ్చింది సార్ మీకు కంట్రోల్? దట్ ఈస్ వాట్ కంట్రోల్. కరెక్ట్ నా? కంట్రోల్ మీన్స్ వాట్ ఆర్ యూ కంట్రోలింగ్? కంట్రోలింగ్ ద ఫ్యూచర్ ఎకనామిక్ బెనిఫిట్స్. కంట్రోలింగ్ ఫ్యూచర్ ఎకనామిక్ బెనిఫిట్స్, FEB, ఫ్యూచర్ ఎకనామిక్ బెనిఫిట్స్. ఎలా వచ్చిందండి మీకు ఈ కంట్రోల్? మరి ఎన్ని రోజులు పర్చేజ్ చేసాం సార్, బై చేశాను సార్ ఈ ల్యాప్టాప్ని, అవునా, ఓకే ఫైన్. ఓకే, ల్యాప్టాప్ విషయంలో బై బాగానే ఉంది సార్. సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్, కరెక్ట్ కదా, సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్, యా, ఆర్ సర్వీసెస్, యా, దట్ ఈస్ వాట్ డెటార్. డెటార్ ఈజ్ ఆల్సో అసెటే కదా. డెటార్ ఎలా వచ్చింది సార్? డెటార్ మేము గూడ్స్ సేల్ చేసినాం సార్, అందుకు డెటార్ వచ్చింది. పాస్ట్ ఏం చేసావయ్యా? పాస్ట్ సేల్ చేసాం సార్, దట్స్ ఆల్. ఓకే, we entered into an agreement సార్. ఎగ్జాంపుల్ హైర్ పర్చేస్, HP. ఎస్, మనం ఒక అగ్రిమెంట్ ఎంటర్ అయ్యాం, రైట్, అందువల్ల ఇది వచ్చింది. ఓకే. ఆర్ సార్ ఐ డిడ్ బార్టర్ సిస్టమ్ సార్, మా పాత అసెట్ ఒకటి ఇచ్చాము, ఏదో ఒకటి ఇచ్చాము, కరెక్ట్ కదా. ఏదో ఒకటి జరిగింది ఇన్ ద పాస్ట్, బికాస్ ఆఫ్ విచ్ ఐ గాట్ కంట్రోల్ ఓవర్ ద రిసోర్స్. ఓకే, నెక్స్ట్. యా, ఇక్కడ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫ్యూచర్ ఎకనామిక్ బెనిఫిట్స్ అన్నాం. ఎకనామిక్ అంటే ఏంటి? ఎకనామిక్ అంటే మనీ ఆర్ మనీస్ వర్త్. మనీ ఆర్ మనీస్ వర్త్. ఓకే, ఏం రావాలి మనకి? ఏం రావాలి? ఇన్ఫ్లో. ఇన్ఫ్లో ఆఫ్ వాట్ యూ షుడ్ గెట్. అంటే ఒక బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఒక అసెట్ అని, ఏదో ఒక బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఇటువైపు అసెట్ అని రాసాము అంటే అర్థం ఏంటి? అసెట్ అంటే 1000 రూపాయలు అని రాసాము అంటే అర్థం ఏంటి? దీని నుంచి మినిమం 1000 రూపాయలు వస్తాయని అర్థం. మినిమం వస్తాయి నాకని, అంతకంటే ఎక్కువ రావచ్చు, తప్పులేదు. బ్యాలెన్స్ షీట్లో 1000 రూపాయలు సార్, యాక్చువల్గా 400 వస్తుంది సార్ అంటే నువ్వు తప్పు అకౌంటెంట్, కరెక్ట్గా నువ్వు కరెక్ట్ యాక్చువల్గా రాంగ్ అకౌంటింగ్ చేసావు దాన్ని. ఆ 1000 రూపాయలు తగ్గించి 400 రాయాలి. బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇలా చేసి కింద సైన్ పెట్టానంటే అర్థం ఏంటి? అది 1000 రూపాయలు మినిమం ఇస్తుంది అని అర్థం. అది 1000 రూపాయలు ఇవ్వలేదు అని నీకు డౌట్ వస్తే ఫస్ట్ అసెట్ని రైట్ ఆఫ్ చేసేయి. దీనివల్ల డబ్బులే రావు సార్. డబ్బులే రానప్పుడు అసెట్ ఎందుకయ్యా? అసెట్ని ఉంచకూడదు బ్యాలెన్స్ షీట్లో, అది అసెటే కాదు అసలుకి, దానికి P&Lకి పాడేయాల. ఓకే, P&Lకి వేయాలి కానీ ఇట్స్ నాట్ అన్ అసెట్. అసెట్ ఈజ్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు గెట్ మీ ఫ్యూచర్ ఎకనామిక్ బెనిఫిట్స్. If it is not able to get future economic benefits, it is no more asset. Okay, it cannot be in the balance sheet. It has to be transferred to or written off, write it off to P&L. It has to be written off to P&L. Okay, right. Adi basic point, right? Sir, right. There are two conditions. To recognize asset. There are two conditions to recognize asset. There are two conditions to recognize asset. Recognize అంటే ఏంటి అర్థం? ఐడెంటిఫై జనరల్ ఇంగ్లీష్ మీనింగ్ నాన్న, అకౌంటింగ్ కాదు. రికార్డ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్. రికార్డ్ ఇన్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్, నైస్. రికార్డ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్ ఈస్ కాల్డ్ రికగ్నైజ్. రికగ్నైజ్ అసెట్ అంటే అర్థం ఏంటి? అసెట్ ని డెబిట్ చేయండి అయ్యా అని అర్థం. అంటే వాట్ ఈస్ దాట్? పాసింగ్ జర్నల్ ఎంట్రీ. పాసింగ్ జర్నల్ ఎంట్రీ.
పాసింగ్ జర్నల్ ఎంట్రీ. ఓకే రైట్. సో ఎప్పుడు అసెట్ని డెబిట్ చేస్తామండి, రికగ్నైజ్ చేస్తాం, పుస్తకాల్లోకి తీసుకొని వస్తాం. పుస్తకాలు తీసుకొస్తాం, 2 కండిషన్లు మ్యాండేటరీ సాటిస్ఫైడ్ చేయాలి. రైట్. కండిషన్ నెంబర్ 1, ప్రాబబుల్ ఫ్యూచర్ ఎకనామిక్ బెనిఫిట్స్ inflow to the entity. Probable future economic benefits inflow to the entity. Yeah. Next, cost or value can be measured reliably. Cost or value can be measured reliably. Cost or value can be measured reliably. యా. మెజర్మెంట్ అంటే డిటర్మినేషన్, ఎంత అని చెప్పగలగాలి. దట్స్ ఇట్. డిటర్మైన్ చేయండి అని అర్థం. ఓకే, ఒక అసెట్ కొన్నాం, ఒక బిల్డింగ్ కొన్నాం, ఎంత కొన్నావయ్యా కాస్ట్ చెప్పాలి. నువ్వు ఒక 40 లక్షలు కొన్నాను సార్, ఒక 100 లక్షలు కొన్నాను సార్, ఏదో ఒక నెంబర్ ఉంటుంది కదా, అది చెప్పగలగాలి. దట్స్ ఆల్. యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు టెల్ ఇట్ రిలయబుల్ ఫ్యాషన్. దట్ ఈస్ నాట్ టూ మచ్ గెస్ కాదు. నెంబర్ షుడ్ బి నోన్. ఓకే రైట్. ఇక్కడ వాట్ డూ మీన్ బై ప్రాబబుల్ అంటే అర్థం? మే ఆర్ మే నాటా? మే ఆర్ మే నాట్కి వేరే పదం ఉంది ఇంగ్లీష్లో, ప్రాబబుల్ కాదు. దాని పదం పేరు పాజిబుల్. పాజిబుల్ని మే ఆర్ మే నాట్ అంటారు. ప్రాబబుల్ అంటే ఏంటి? కంటింజెంట్ని తీసుకెళ్ళి బ్యాలెన్స్ షీట్లో పెడతాం అసెట్ కింద, తప్పు కదా. లిజన్, ప్రాబబుల్ అంటే ఐ రైట్ ఫస్ట్ మోర్ లైక్లీ దాన్ నాట్ అని రాసుకో. మోర్ లైక్లీ దాన్ నాట్ అంటే గ్రేటర్ దాన్ 50% ఛాన్స్ టు గెట్ ఫ్యూచర్ ఎకనామిక్ బెనిఫిట్స్. Greater than 50% chance to get future economic benefits. ఈ ఒక చిన్న స్కేల్ రాస్తాను, దాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇఫ్ యూ సే దిస్ ఇస్ 0% and 100% తీసుకుంటే, మిడిల్ వన్ 50% and say this is 10% and say this is 95%. ఓకే, ఈ ఏరియాని అబోవ్ 50% కేటగిరీ, దిస్ ఈజ్ వాట్ ప్రాబబుల్. ఇప్పుడు ప్రాబబ్లీ రైన్ హ్యాపెన్స్ అన్నాం అనుకోండి, ప్రాబబ్లీ ట్రైన్స్ అన్నాం అనుకో, అర్థం ఏంటి? వర్షం పడే ఛాన్సులు ఎక్కువ ఉన్నాయని అర్థం. వర్షం పడకపోవడానికంటే పడే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంది అని అర్థం. అంటే అబోవ్ 50% ఛాన్స్ ఈస్ దేర్ టు రెయిన్. ఓకే, దట్ ఈస్ అబోవ్ 50, నాట్ ఈక్వల్ టు 50. Okay, if it is equal to or less than 50 అన్నాం అనుకో, that is called possible. POSSIBLE, పాజిబుల్ అంటాం. ఈ పాజిబుల్కే మీరు మే ఆర్ మే నాట్ అనే పదం వాడాలి. యా, 0 to 10% ఉండేదాన్ని రిమోట్ అనాలి. రిమోట్ అంటే రేర్ ఛాన్స్. యా, అబోవ్ 95% ఆర్ 90% దీన్ని వర్చువల్ సర్టైనిటీ అంటాం. పక్కా, కన్ఫర్మ్డ్. వర్చువల్ సర్టైనిటీ అంటే కన్ఫర్మ్డ్, పక్కా. ఇది ఓకే. మనకి ఏం కావాలి? ప్రాబబుల్ చాలు, వర్చువల్ సర్టెనిటీ లెవెల్ కూడా అవసరం లేదు. ఒక అసెట్ని పుస్తకాల్లో తీసుకొని రావాలి అంటే ప్రాబబ్లీ వి గెట్ ఫ్యూచర్ ఎకనామిక్ బెనిఫిట్స్ సఫిషియంట్. వీ డోంట్ నీడ్ టు గెట్ కన్ఫర్మేషన్ తీసుకురాబో, అవసరం లేదు. కన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ దట్ లెవెల్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ దే హ్యావ్ నాట్ యూజ్డ్. దే యూజ్డ్ ద వర్డ్
ప్రాబబుల్ ఫ్యూచర్ ఎకనామిక్ బెనిఫిట్స్ ఇన్ఫ్లో. అర్థమైందా? రైట్, ఇది అసెట్ గురించి. ఈ అసెట్ గురించి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంది. ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్స్ చెప్పు, ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెండిచర్ ఇస్ అన్ అసెటా లేకపోతే ఎక్స్పెన్సా? అసెట్ అయితే బ్యాలెన్స్ షీట్ తీసుకెళ్తాం, ఎక్స్పెన్స్ అయితే P&L తీసుకెళ్తాం. రైట్, ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్స్ ఎక్కడ తీసుకెళ్ళాలి? షూరా? ఫుల్ 100% P&Lకి వెళ్తుందా, కొంచెం వెళ్తుందా? ఫస్ట్ ఇయర్ తీసుకెళ్తామా, ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ 5 years తీసుకెళ్తామా? అంటే ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ 5 years అంటే మొదట్లో దాన్ని ఎక్కడ పెడతాం? బ్యాలెన్స్ షీట్లో పెట్టినట్టేగా. రైట్, ఒక మాట చెప్పండి, ఒక అసెట్ని ఇన్కార్పొరేట్ చేసి వదిలేస్తే డబ్బులు వస్తాయా? ఏమీ రావు. ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే అర్థం ఏంటి? వాట్ యు మీన్ బై ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెండిచర్? దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఇన్కార్పొరేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఎస్, దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఇన్కార్పొరేషన్ ఎక్స్పెన్స్. ఇన్కార్పొరేషన్ చేసినంత మాత్రం డబ్బులు ఎప్పటికీ రావు, బిజినెస్ చేస్తేనే డబ్బులు వస్తాయి. సో రైట్, దెర్ ఇస్ నో ప్రాబబుల్ ఫ్యూచర్ ఎకనామిక్ బెనిఫిట్. ఒక కంపెనీ ఓపెన్ చేసామయ్యా, ఒక ఇన్కార్పొరేషన్ సర్టిఫికేట్ ఆల్సో ఇట్స్ కమ్. కెన్ ఐ సెల్ దిస్ పేపర్? విచ్ ఫుల్ విల్ బై? నోబడి విల్ బై. కరెక్ట్ నా? జస్ట్ కంపెనీ ఓపెన్ చేసినంత మాత్రం ఆ పేపర్ని ఎవడు కొండు. గాట్ ఇట్? రైట్, కంపెనీ బిజినెస్ని కొంటారు, కంపెనీ పేపర్ మాత్రం అది వేస్ట్ పేపర్. గాట్ ఇట్? ఎగ్జాక్ట్లీ, దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ నాట్ అసెట్ మై డియర్. It has to be charged to P&L, 100% charge off to P&L immediately. 100% charge off to P&L immediately. సార్ ఫస్ట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ తీసుకెళ్తాము, ఆ తర్వాత 4 ఏళ్ళు 5 ఏళ్ళు తీసుకెళ్తాం. అవన్నీ రాంగ్ అకౌంటింగ్ సార్. అవన్నీ 2002లోనే. ఎప్పుడు చెప్తున్నా? 2002లో. మీరు ఇంకా స్కూల్ పుట్టింటారేమో అప్పుడప్పుడు కదా. కొంతమంది పుట్టినే లేదా ఇంకా అప్పటికి? పుట్టారు, క్రాలింగ్ కదా, దొగ్గాడుతుంటారు. అప్పుడే మారింది, 2002లోనే మార్చారు ఈ సబ్జెక్ట్ని. కానీ మన పుస్తకాలు ఇంతవరకు అప్డేట్ అవ్వాల. 20 ఏళ్ళ ప్లస్ అయింది, బట్ ఆ మెటీరియల్స్ అలాగే ఉన్నాయి. దిస్ ఈజ్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ 26లోనే చెప్పారు ఇది. ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్ షుడ్ బి రిటర్న్ ఆఫ్ అనేసి. అందరు అది అంత 2002 ముందు ఏముందో అదే ఉంది ఇప్పటికి కూడా పుస్తకాల్లో. చాలా పుస్తకాలు అలాగే ఉంది. ఏం చేయలేం, దట్స్ ఇట్, దట్ ఈస్ రాంగ్ థింగ్. ఓకే, బట్ ప్రాక్టికల్గా మేము ఎక్కడా చూడం ఒక ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్ చార్జ్ ఆఫ్ చేస్తాం. పుస్తకాల్లో తప్పు ఉంది. దట్స్ ఇట్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నో మోర్ అన్ అసెట్, ఇట్ ఈస్ సపోజ్ టు బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు ఓకే ఫిక్టీషియస్ అసెట్. ఇవన్నీ నాన్ సెన్స్ నేమ్స్ అమ్మా, ఇవన్నీ వీళ్ళకి మధ్యలో క్రియేట్ చేసిన పదాలు. ఓకే, అది అసెట్టే కాదు. ఫైన్, అసెట్ అంటే డబ్బులు ఇవ్వాలి, డబ్బులు ఇవ్వలేనిది అసెట్ కాదు. దట్స్ ఇట్, ఇంకో మాటలేదు దానికి. రైట్, నెక్స్ట్, హ్యూజ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్. హ్యూజ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎక్స్పెన్స్ ఆర్ ప్రోడక్ట్ లాంచ్ ఎక్స్పెన్స్ ఆర్ ఓపెనింగ్ సెరమనీ ఎక్స్పెన్స్. ఇవన్నీ ఇన్కర్ చేశాం. ఎవరో పెద్ద బ్రాంచ్ ఓపెన్ చేస్తున్నాము, ఏదో ఒక సైజ్ జాయ్ లుకాసో జాసా లుకాసో లాంటిది. వి కాల్డ్ విరాట్ కోహ్లీని పిలిచేసాము ఆయన్ని. ఓకే, ఆయన వచ్చారు, వెళ్ళారు, ఆయన ఓపెన్ చేశారు. ఆయన ఛార్జెస్ ఉంటాయి కదా. ఈజ్ ఆబ్వియస్లీ వెరీ గ్రేట్ పర్సన్. వాళ్ళు ఎవ్రీ సెకండ్కి బిల్ అవుతుంది ఆబ్వియస్గా. ఓకే, సో ఆయనకి ఎగ్జాంపుల్ 50 lakh rupees ఇచ్చాం, 1 crore ఇచ్చాం, అండ్ టు కమ్ అండ్ డూ ఓపెనింగ్ సెరమనీ. ఓకేనా? ఎస్, హీ డిడ్ దట్ జాబ్. ఆ 50 lakh 1 crore rupees you spent. Now what should I do with 1 crore? 1 crore rupees is an expenditure or 1 crore rupees is an asset? Shall I say asset or expense? చూరా, చాలా పెద్ద మొత్తం సార్, కాబట్టి అసెట్గా తీసుకెళ్దాం సార్, తర్వాత చిన్న చిన్న మొత్తాలుగా ట్రాన్స్ఫర్ చేద్దాం సార్ P&Lకి.
ఇవన్నీ నాన్ సెన్స్ కాన్సెప్ట్లు, ఎప్పటికీ లేవు. ఈ మధ్యలో ఎట్లా క్రియేట్ అయ్యాయో నాకు తెలియదు, కానీ క్రియేట్ అయితే అయినాయి. ఓకే, రైట్. ఇట్ ఈస్ 100% ఎక్స్పెండిచర్. ఇంకొక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి, దెర్ ఈస్ నో కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ డెఫర్డ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. ఇది 2002లో డిలీట్ చేశారు, 2002లోనే డిలీట్ అయిపోయింది. కానీ స్టిల్ సిఏ ఫౌండేషన్ బుక్లో కూడా ఈ పదం వస్తుంది. ఇప్పటికీ సిఏ వాళ్ళే అప్డేట్ చేసుకోవాలి. ఏం చేస్తాను చెప్పండి, స్టాండర్డ్లో అప్డేట్ అయింది. మీరు డెఫర్డ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అని ఆన్సర్ చేస్తే మార్క్ కూడా రాదు, మళ్ళీ అది కూడా ఉంది దీంట్లో. ఓకే, వాళ్ళు తప్పిస్తారు పుస్తకంలో, కానీ పిల్లలు మాత్రం తప్పు చేయకూడదు. దట్స్ ద వర్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే, యా, దెర్ ఇస్ నో కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డెఫర్డ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. రాయండి, క్లియర్గా రాయండి, నో కాన్సెప్ట్. ఇట్ హ్యాస్ టు బి రిటర్న్ ఆఫ్. ఎందుకు సార్ అంటే సింపుల్ కాన్సెప్ట్ అమ్మా. మీరందరికీ బూస్ట్ తెలుసా? ఐడియా, బూస్ట్ ఉంది ఐడియా? రైట్. ఎవరు అడ్వర్టైజ్ చేస్తున్నారు బూస్ట్ని? సచిన్, నువ్వు ఎక్కడున్నావు బాబు అసలుకి? ఇప్పుడు విరాట్ చేస్తాడయ్యా. విరాట్ కోహ్లీ చేస్తున్నాడు ప్రస్తుతం అడ్వర్టైజ్మెంట్. మేబీ అది ధోని ఫస్ట్ సచిన్ చేసేవాడు ఆయన ఫర్ సో మెనీ ఇయర్స్. ఆ తర్వాత ధోనికి వచ్చింది ఆ ఛాన్స్. ధోని తర్వాత విరాట్ కోహ్లీ చేస్తున్నాడు మేజర్లీ. మేబీ 1 or 2 అదర్ క్రికెటర్స్ ఆల్సో మే బీ డూయింగ్, బట్ మేజర్లీ ఇట్స్ డన్ బై కోహ్లీ రైట్ నౌ. ఓకే, అందరికీ తెలుసు ఒక బూస్ట్ అనే ఒక ఐటమ్ ఉందనేసి తాగేది కదా, డ్రింకింగ్. కానీ అందరం తాగుతున్నాం మనం. మీరందరూ బూస్ట్ తాగుతున్నారు రోజు? తాగట్లా. ఏమవుతుందంటే విరాట్ కోహ్లీ అడ్వర్టైజ్ చేశారనుకోండి, అందరూ చూస్తారు. ఎందుకంటే ఈజ్ ఎ గుడ్ క్రికెటర్, ఆయనకు ఒక బ్రాండ్ ఉంది, ఈజ్ గ్రేట్ పర్సన్, ఆయన చాలా అచీవ్ చేశాడు. సో ఆయన ఏం చెప్తున్నారని చూస్తాం మనం. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే అవేర్నెస్ వస్తుంది. అవేర్నెస్ అంటే ఒక ఐటమ్ ఆయన ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే ఒక్క షాట్లో ఎన్ని కోట్ల మంది తెలుస్తుంది. దట్స్ ఇట్. తెలిసేంత మాత్రాన కొనాలని ఎక్కడా లేదు. ఓకే, విరాట్ కోహ్లీ వచ్చి చెప్పాడు, మీరు బూస్ట్ తాగలే, కానీ మీ పక్కన ఫ్రెండ్ 4 నెలలు తాగి సూపర్గా ఉంది, నాకు చాలా ఎనర్జీ వచ్చిందని చెప్పారు అనుకోండి, మీరు ట్రై అన్నా చేస్తారు తెలుసా? మీ పక్కన ఫ్రెండ్ విరాట్ కోహ్లీ కంటే గ్రేట్ అయిపోయాడు. కరెక్టా? ఓకే, రైట్. సో actually that creates ఈ advertisement and all what happens na creates awareness. It creates awareness. అంతే, అవేర్నెస్ అవుతుందన్న. సేల్స్ అనేది నాట్ గ్యారంటీడ్. సేల్స్ ఆర్ పాసిబుల్, అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు, బట్ నాట్ ప్రాబబుల్. 100%. ఓకే, ప్రాబబుల్ ఎవ్వరు చెప్పలేరు. ఒక ఫోన్ ఉంది, ఒక ఫోన్ మీ ఫ్రెండ్ కొన్నాడు. ఓకే, ఆ ఫోన్ చాలా బాగుందిరా అని చెప్పారు, చాలా బాగుంది, నా 6 నెలలు అవుతుంది వాడామని చెప్పారనుకోండి, ఆ రివ్యూకి ఎక్కువ విలువ ఇస్తారా? మిస్టర్ అమితాబ్ బచ్చన్ వచ్చి అడ్వర్టైజ్ చేస్తే ఆ రివ్యూకి ఎక్కువ ఇస్తారా? ఈ ఫ్రెండ్ చెప్పిన దానికే ఎక్కువ మాట ఉంటుంది అమితాబ్ బచ్చన్ గారు చెప్పిన దానికంటే. ఆబ్వియస్గా మనకి ఫస్ట్ హ్యాండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎనీ డే వాల్యుబుల్ అవుతుంది. వాళ్ళదేముందంటే మీరేమంటారు లాస్ట్కి, అమితాబ్ బచ్చన్ గారు డబ్బులు తీసుకొని చెప్పారు, కోహ్లీ గారు కూడా అలాగే చెప్పారు, అంతే. ఆబ్వియస్గా డబ్బు లేకుండా వాళ్ళు చెప్పరు, వీరు చెప్పరు. వాళ్ళని నమ్ముతాం, మన ఫ్రెండ్ నమ్ముతామా? ఖచ్చితంగా మన ఫ్రెండ్ని నమ్ముతాం. రైట్, దట్స్ ఆల్. సేల్స్ అవ్వడానికి పబ్లిక్ రివ్యూ కావాలి, ప్రోడక్ట్లో దమ్ ఉండల్లా కదా, పర్ఫార్మెన్స్ ఉండల్లా, పోస్ట్ కస్టమర్ సర్వీసెస్ బాగుండల్లా, కస్టమర్ కేర్ సెంటర్ మా ఊర్లో ఉండల్లా, అండ్ నెక్స్ట్ అది మంచి కస్టమర్ కేర్ సర్వీస్ కస్టమర్ రిలేషన్షిప్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండాలి. అప్పుడు సేల్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, అడ్వర్టైజ్మెంట్ అనేది వన్ ఫ్యాక్టర్ బట్ నాట్ ద ఓన్లీ ఫ్యాక్టర్. నోట్ డౌన్, రాయండి అన్నమాట. అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఈస్ one factor but not the only factor for sales. Advertisement is one factor but not only factor for sales. ఓకే, ఇలాగా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఐటమ్ని మీరు యు ఆర్ సపోజ్ టు లుక్ అట్. అసెట్ అంటే ఎప్పుడు రాసుకుంటాం సార్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో? ప్రాబబుల్ ఫ్యూచర్ ఎకనామిక్ బెనిఫిట్స్ క్లోజ్ ఉండాలి, కాస్ట్ ఆర్ వాల్యూ దట్ కెన్ బి మెజర్డ్ రిలయబుల్లీ. ఈ సెంటెన్సెస్ సాటిస్ఫై అవ్వకోకుండా no asset comes into the balance sheet. That is the rule of AS, that is the rule of Ind AS as well.
ఓకే, రెండిట్లోనూ ఇదే ఉంది. యాక్చువల్లీ ఇదేం కొత్తగా కొత్తదేం కాదు. బట్ ఓకే, మేబీ సమ్ ఆఫ్ యూ మస్ట్ బి నోయింగ్ ఇట్ ఆల్రెడీ, సమ్ ఆఫ్ యూ మే నాట్ బి నోయింగ్ ఇట్. కానీ ఐ డోంట్ నో కదా అందరికీ తెలుసా లేదా అనే విషయము. సో దట్స్ వై ఐ జస్ట్ ట్రై టు ఆల్వేస్ ఆ ఏమైనా గ్యాప్స్ ఉంటే, ఫండమెంటల్ గ్యాప్స్ ఏమైనా ఉంటే ఫిల్ చేయాలి. ఫిల్ చేసిన తర్వాత ఇఫ్ ఐ డూ సంథింగ్ నో, అది ఫ్రూట్ఫుల్ అవుతుంది, లేకపోతే ఏది ఫ్రూట్ఫుల్ అవ్వదు. ఓకే మై డియర్. Right. Let's do one thing. Today we'll stop it at this level, and we'll continue with tomorrow. I'll explain you liability. What is liability? Again, some half an hour fundamentals తీసుకెళ్దాము. Then we'll go to directly one standard. Mostly in days 23 borrowing cost start చేస్తాను. ఓకే, మీ బుక్లో రెండు పేజీలు ఇచ్చారు. విల్ డూ సమ్, అక్కడ సమ్స్ కూడా ఏం లేవు. విల్ డూ సమ్ బెటర్ సమ్స్. ఐ షేర్ ద డేటా విత్ యూ. ఓకే, రైట్ మై డియర్. Good night, my dear. Good night, guys.